Una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de iniciar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, los dejo con el video, que lo disfruten. Esta historia comienza en el templo de Kaiosama, en la cual Goku a sus 8 años de edad se encontraba entrenando arduamente con Kaiosama, y después de varios meses de entrenamiento, Kaiosama ya no tenía más cosas para enseñarle a Goku, por lo que Kaiosama llama a Goku y le dice: bueno Goku, ya no tengo nada más que enseñarte, así que yo creo que estás listo para entrar a esta habitación, en la cual un año allá adentro es un día aquí afuera, a lo que Goku se sorprende pero acepta entrar a la habitación para poder seguir aumentando su poder, a lo que antes de entrar a la habitación Kaiosama le da unos consejos, y entre esos que relajara todo su cuerpo, esto para que a la hora de combatir, puedas esquivar los golpes con más facilidad, y con esto dicho, Goku entra en la habitación, a lo que aterriza al suelo, del cual no se podía ni levantar, preocupando al niño Saiyan, el cual recuerda las palabras de Kaiosama, por lo que relaja su cuerpo, aunque le era difícil con la presión de la habitación, pero aún así después de unos minutos logra relajar su cuerpo, empezando a levantarse poco a poco, y después de unos minutos, logra estar totalmente de pie sin dificultades, por lo que empieza a entrenar arduamente. Cabe aclarar que en esta historia Goku nunca miró la luna llena, por lo que todavía conserva su cola Saiyajin. Dejando esto claro, continuamos. Después de un año de entrenamiento, con muy buenos resultados, con un poder de 10.000 unidades, pero Goku quiso probar su nuevo poder lanzando un Kamehameha, el cual lo direccionó a donde estaba él para probar si podía resistirlo, y con mucha dificultad lo estaba reteniendo, pero era mucha energía por lo que la desvió, sin percatarse que la había direccionado a la puerta de la habitación del tiempo, destruyéndola, a lo que Goku se aterra de lo que había pasado, pero se relaja ya que Kaiosama la podrá arreglar y sacarlo, por lo que decide seguir entrenando y esperar a que lo sacaran. Mientras tanto, afuera de la habitación del tiempo, Kaiosama escuchó un estruendo dirigiéndose a la escena, observando aterrado como la puerta de la habitación estaba totalmente destruida, preocupándose ya que Goku se encontraba atrapado, por lo que rápidamente manda a Mr. Popos a recolectar las esferas para que sacaran a Goku, y después de unas horas, Mr. Popos llega con las esferas, invocando al dragón, el cual pregunta: ¿cuál es su deseo? A lo que Kaiosama dice: saca a Goku de la habitación del tiempo, a lo que el dragón dice: no puedo ya que este ser se encuentra en otra dimensión y mis poderes no llegan hasta allá, a lo que Kaiosama, pensando que podían hacer, dice: bueno, puedes reparar la puerta de la habitación, a lo que el dragón dice: sí puedo, pero la puerta está muy deteriorada, por lo que tardaré aproximadamente 10 años, a lo que Kaiosama se impacta ya que Goku iba a morir si esperaban todo ese tiempo, por lo que le dice al dragón: podrías reparar la puerta, pero a la vez cumplirme el deseo de que un año aquí afuera sean 10 años adentro, pero que la persona que se encuentre adentro crezca como si estuviera aquí afuera, a lo que el dragón dice: ya que usted es mi creador, sí lo puedo cumplir, y después de decir eso se dirige a donde estaba la habitación del tiempo, y golpea la puerta, la cual se estaba reparando automáticamente, pero como dijo el dragón, solo después de 10 años se podrá acceder a la otra dimensión, por lo que solo les queda esperar. Mientras tanto, con Goku, este se encontraba entrenando muy arduamente, pero este se estaba dando cuenta que la comida se agotaba, por lo que desesperado busca en los alrededores para mirar si había una reserva de alimentos, dándose cuenta que había una pequeña habitación, en la cual había un cultivo de diferentes frutas y verduras, y al lado había agua la cual nunca se agotaba, alegrando al Saiyajin, el cual se le ocurrió una idea, y de su bolsillo saca una semilla del ermitaño que le había regalado el maestro Karin, por lo que con sus propias manos logra recolectar unos cuantos cultivos y dispone un espacio para plantar la semilla, y le echa agua, esperando que ésta creciera, y que quizás salieran más semillas, y muy contento sale y cierra la puerta. Lo que no sabía, era que en ese huerto el crecimiento de los cultivos era mucho más eficaz, solucionándole el problema de la comida. Después de esto Goku sigue entrenando arduamente, lanzándose ataques a sí mismo, para mejorar su resistencia, como también se entrenó mentalmente para poder resistir tanta soledad, pero esto no afectó en nada su particular actitud, pero sí cambió un poco su forma de pelear y que ya no se confiaba tanto en sus enfrentamientos y se volvió mucho más estratega. Ya habían pasado 10 años en la habitación del tiempo, en el cual Goku con gran
gran furia por no poder salir de la habitación aumentó su gran poder logrando acceder al Super Saiyajin fase 1, a lo que Goku se sorprende de su gran poder, por lo que empieza a entrenar todos los días transformado en esa fase, hasta que la logró dominar sin gasto de energía, y después de otros 10 años logró acceder a la fase 2 controlándola al 100% y después de esto ya habían pasado otros 30% más, logrando la fase 3 full power sin gasto de energía, a lo que Goku ya estaba satisfecho de su gran poder, y ya no sabía cómo aumentar más su poder, por lo que se puso a entrenar su estado base para que no tuviera que depender tanto de sus transformaciones, logrando con su estado base un poder que rivalizaba con Freezer en su 100% de poder, pero Goku en uno de sus entrenamientos recordó que tenía su cola, como también recuerda que su abuelo le dijo que no mirara a la luna llena, por lo que Goku decide experimentar y concentra una parte de su poder, logrando crear una luna artificial, y Goku al observarla detenidamente, empezando a sufrir una transformación, pasando a un gran mono, el cual empezó a lanzar infinidades de esferas las cuales iban en diferentes partes, perdiendo totalmente el control, pero después de unas horas Goku logra retomar un poco el control de su cuerpo, por lo que recuerda sus entrenamientos y empieza a relajar su cuerpo y recuerda todas sus metas y por qué siempre quería aumentar su poder, a lo que el gran mono empieza a sufrir una transformación, logrando cambiar su pelaje a dorado, y después de unos minutos empezó a disminuir su tamaño y cuando volvió a la normalidad, este es envuelto en una cortina de ki amarilla, la cual al disiparse se ve a un Goku más grande, y con un pelaje de color rojo, sorprendiéndose Goku del nuevo estado que había logrado, por lo que sin perder tiempo empieza a entrenar su nuevo estado y después de 40 años logra dominar completamente su nuevo estado llamándolo Super Saiyajin fase 4, a lo que Goku otra vez más sin saber otras estrategias para seguir aumentando su ki, recuerda uno de los consejos de Kaiosama, sentándose a meditar, relajando todo su cuerpo, dejando que todo su ki fluyera libremente por todo su cuerpo, y después de unas cuantas horas, Goku sintió como todo ese ki quería ser expulsado, por lo que Goku lo concentra en su espalda y empieza a liberarlo, logrando un nuevo tipo de ki, el cual se trataba del ki de los dioses, a lo que Goku muy sorprendido sigue entrenando, pasando los últimos 10 años para que la puerta fuera reparada, y en ese tiempo Goku logró comprender más ese ki, y acceder al estado más allá de un dios, con el cual duplicaba el poder de su Super Saiyajin fase 4. Goku muy satisfecho de su gran poder decide dedicarse a aprender nuevas técnicas, logrando perfeccionar su Kamehameha, y también lograr el puño del dragón, como otras técnicas no tan importantes, a lo que, en uno de esos días, Goku se fija en la puerta, la cual ya se encontrara totalmente reparada por lo que muy alegre se podía salir de la habitación. ¿Qué pasará con Goku? ¿Qué cambios hubo en la Tierra en la ausencia de Goku? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku se dispuso a salir de la habitación, y al salir, este desprendió un gran poder que hizo temblar un poco la tierra, sorprendiendo a Kaiosama, el cual se dirigió rápidamente a ver de quién se trataba, viendo que era Goku el cual ya había podido salir de la habitación, alegrándose el protector de la tierra por el regreso del Saiyajin, el cual le agradece por reparar la puerta, aceptando las gracias, pero este le dice a Goku: supongo que debes tener hambre, así que sígueme para que comas un banquete, a lo que a Goku se le dibujan unas estrellas en los ojos y sigue ansioso al Kaiosama, empezando a devorar toda la comida que le pusieron al frente, acabándola en unos cuantos minutos, sorprendiendo a Kaiosama y Mr. Popos, y Goku al terminar dice: hace muchos años no probaba esta comida, ya estaba un poco harto de solo comer frutas y vegetales, así que muchas gracias Kaiosama y Mr. Popos. A lo que Goku después de terminar se dispone a irse sin antes preguntar: Kaiosama, ¿cuándo se disputará el siguiente torneo de artes marciales? A lo que Kaiosama dice: bueno Goku, ese torneo empezará en una semana, a lo que Goku sin más se va despidiéndose de su maestro, a lo que Goku se dirige a la casa de su abuelo, a descansar y entrenar tranquilamente durante una semana. Ya había pasado una semana desde que Goku había logrado salir de la habitación del tiempo. Goku al despertar sale de la casa y recuerda que hoy era el torneo de artes marciales, por lo que se va a donde estaba el ki de sus amigos, logrando llegar en unos minutos, mientras tanto sus amigos seguían esperando a que llegara Goku, ya que ellos no se habían enterado que Goku había quedado encerrado en la habitación, a lo que Bulma dice: ese Goku siempre llegando tarde, nunca cambiara, haciendo reír a todos, pero de repente aparece Goku el cual con una sonrisa los saluda a todos, y estos se sorprenden por el crecimiento de Goku y por el ki que desprendía, que era de 5000 unidades, pero claro Goku lo suprimió demasiado para no llamar la atención, a lo que Krillin dice: te hiciste muy fuerte Goku, ¿qué te la pasaste haciendo? A lo que Goku recuerda lo que le había pasado y dice:
Simplemente me dediqué a entrenar de diferentes métodos. Pero antes de que siguieran hablando, desde dentro del lugar suena una voz y dice: quedan 5 minutos para que se cierren las inscripciones, alarmando a todos empezando a correr para alcanzar a inscribirse, lográndolo con éxito. Y para no alargar esto, Goku y Krillin lograron derrotar a sus enemigos y Goku logró que Tenshinhan lograra cambiarse al lado bueno, y en la final Goku le toca enfrentarse al hijo de Picoro Daimaku, empezando un combate algo igualado ya que Picoro se esforzó mucho más y al fusionarse con sus hermanos logra un poder de 5000 unidades, a lo que Goku algo emocionado se descuida y eleva un poco más su poder llegando a las 10.000 unidades, impresionando a todos los que podían sentir el ki, y Goku con unos cuantos golpes logra derrotar y sacar a Picoro de la plataforma, ganando el torneo de artes marciales, y Picoro al ver que no podía ganarle a Goku, decide aliarse con él, pero prometiéndose que en un futuro lo iba a derrotar. A lo que Goku invita a todos sus amigos a cenar con el dinero del premio, pasando un buen rato entre amigos, y ya cuando todos se iban a decidieron reunirse en unos años en la casa del maestro Roshi, aceptando todos y retirándose cada uno por su lado. Todo siguió como en la historia original. Goku se casó con Milk y tuvieron a Gohan, el cual nacido con la cola Saiyajin, y con un poder cerca de las 10.000 unidades, dejando con cara de orgullo a Goku, el cual desde pequeño lo empezó a entrenar, a lo que Milk en esta historia no sería tan estricta y dejaría entrenar a Gohan libremente, pero con la condición que no descuidara sus estudios, por lo que padre e hijo se la pasaron entrenando, sobre todo Gohan, ya que Goku le estaba dando entrenamientos muy pesados, para que este mejore su resistencia y aguantara condiciones extremas, porque tenía pensado que Gohan entrara a la habitación del tiempo, para que se hiciera más fuerte en poco tiempo, logrando que Gohan a tan corta edad lograra un poder de 100.000 ya que Goku hizo que Gohan entrenara en la habitación del tiempo, pero Gohan al ser tan pequeño no podía aguantar tanto entrenamiento, y ese poder que adquirió no lo podía liberar y controlar, ya que su pequeño cuerpo no lo resistiría. Y ya pasando unos cuantos años Goku decidió llevar a su hijo Gohan a la casa del maestro Roshi, ya que años atrás se quedaron de ver con sus amigos, y después de unos minutos llega Goku y ve como todos sus amigos se encontraban platicando, los cuales al ver a Goku lo empiezan a saludar y le preguntan quién era la persona que estaba detrás de él, a lo que Goku dice: se trata de mi hijo. Anda Gohan, saluda a mis amigos, a lo que este sale y saluda formalmente a todos, haciendo que estos se sorprendieran por la educación de Gohan, y Goku decide entrar a la casa para platicar más a gusto de cosas sin importancia, pero mientras eso pasaba, una nave llegó al planeta, el cual solo Goku logró percibir el ki, pero no le dio importancia ya que no era la gran cosa, tratándose de Raditz, el cual al llegar activó su rastreador, detectando un poder de 3000 y otro de 5000 sorprendiendo a este, ya que estos individualmente lo podían superar, pero pensó que era un simple error del rastreador, por lo que se dirigió a donde se encontraba Picoro, el cual le pregunta qué quería, a lo que Raditz dice: estoy buscando a una persona llamada Kakaroto, a lo que Picoro sin saber de quién era solo lo ignora, pero Raditz enojado se va al ataque, pero Picoro de unos grandes golpes logra derrotar a Raditz dejándolo muy herido pero logra escapar por las justas dirigiéndose al otro poder, para saber de quién se trataba, y al llegar, alertó a todos los guerreros Z, los cuales salieron a mirar de quién se trataba viendo que era alguien con cola, igual que Goku, a lo que este se pone al frente y dice: ¿quién eres y qué es lo que quieres? A lo que Raditz dice: ¿eres tú Kakaroto? Te estaba buscando y ¿por qué demonios no has destruido este planeta? A lo que Goku sin saber de qué habla dice: ¿pero de qué hablas? Yo me llamo Goku y soy un terrícola, a lo que Raditz enojado dice: tú no eres de aquí, tú eres un Saiyajin igual que yo, y somos del planeta Vegeta el cual fue destruido por un asteroide, nuestros padres antes de eso te mandaron en una nave para que conquistaras este planeta, a lo que Goku dice: puede que sea verdad lo que dices, porque recuerdo que cuando era pequeño me caí de un barranco y me golpeé la cabeza y perdí mis recuerdos anteriores, a lo que Raditz muy enojado va a atacar a su hermano, acertándole un gran golpe en el estómago, el cual Goku ni se inmutó, sorprendiendo a Raditz el cual seguía intentando hacerle daño pero Goku solo permanecía en su lugar sin hacer nada, a lo que Gohan enojando porque estaban atacando a su padre, se lanza y le da un cabezada a Raditz, el cual queda muy mal herido al borde de la muerte, y Raditz en sus últimas dice: me derrotaron, pero en un año vendrán mis camaradas, los cuales son mucho más fuertes que yo, y ellos si los derrotaran, y después de decir esto, Raditz muere, dejando sorprendidos a todos menos a Goku, los cuales prometieron entrenar arduamente para poder defender al planeta Tierra de las futuras amenazas, y se quedaron de reunir dentro de un año, retirándose cada uno a su hogar, entrenando arduamente. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que los guerreros Z lograrán derrotar a las próximas amenazas o será que Goku tendrá que intervenir? Esto y más en un próximo capítulo.
Continuando con la historia, se ve como Goku, Gohan y Piccolo se encontraban entrenando, ya que Piccolo se dio cuenta que no iba a aumentar nada su poder si entrenaba solo, por lo que se unió al entrenamiento de Goku y Gohan, los cuales entrenaron muy arduamente durante 6 meses, hasta que en un día como cualquiera, el Kaiosama de la Tierra se comunicó telepáticamente con Goku para que viniera a su palacio, a lo que este acepta, pero antes de irse, se despide de Milk prometiéndole que iba a volver pronto, y también se despide de Gohan y se acerca a Piccolo y le dice: entrena muy bien a Gohan, para que este se siga fortaleciendo, a lo que Piccolo disgustado acepta, y con esto hecho Goku se va a donde se encontraba el dios de la tierra, a lo que al aterrizar Goku saluda con su característica sonrisa y Kaiosama corresponde el saludo pero sin perder tiempo dice: bueno Goku, veo que eres muy fuerte y por eso me comuniqué con un amigo, el cual acepto entrenarte, pero para eso debes ir al otro mundo y pedirle permiso a Enma Daiyosama, y después de eso debes recorrer el gran camino de la serpiente hasta llegar a su planeta, a lo que Goku se sorprende un poco pero acepta ya que se volverá más fuerte, a lo que Kaiosama lleva a Goku al otro mundo llegando a donde se encontraba Enma, el cual se sorprende al ver a un mortal sin la aureola en la cabeza, a lo que al ver a su acompañante dice: Kaiosama de la Tierra, ¿a qué se debe su visita? A lo que este dice: Enma Daiyosama, he venido ya que quiero que Goku entrene con el Kaiosama del norte, a lo que Enma muy dudoso acepta, ya que vio que Goku no tenía ningún tipo de maldad, por lo que Goku se pide de Enma y del dios de la tierra, y se dirige al camino de la serpiente, el cual lo recorrió en tan solo 1 hora ya que poseía mucha más velocidad que en la historia original, y al llegar al planeta, este empieza a buscar al Kaiosama, encontrándose a un mono, a lo cual Goku pensó que era Kaiosama empezando a imitarlo, pero el Kaiosama real se estaba riendo viendo como Goku estaba imitando al mono, hasta que Goku se da cuenta que alguien lo observaba apenándose un poco y se dirige a donde estaba el Kaiosama del norte y dice: usted debe ser el Kaiosama del norte, le pido que me entrene, a lo que Kaiosama dice: te entrenaré pero si me cuentas un chiste, a lo que Goku con cara de WTF acepta y se esfuerza mucho y le cuenta un chiste haciendo reír al Kaiosama, el cual da inicio a su entrenamiento, colocándole las pruebas de la historia original, pero Goku en cuestión de segundos las terminó, ya que su velocidad actual era muy superior al de la historia original, por lo que Kaiosama sin saber qué enseñarle más, lo entrena para que domine algunas técnicas que él conocía, por lo que después de unos largos 6 meses, Goku estaba listo para irse, ya que recordó las palabras de Raditz, las cuales eran de 2 sujetos que venían a vengarlo, a lo que Goku rápidamente se despide y le agradece a Kaiosama por las grandes técnicas que le enseñó, las cuales se trataban del Kaioken, con la cual multiplica el poder del usuario, la cual logra dominar hasta un Kaioken por 10 en su estado base, como también aprendió la Genkidama, logrando poder crearla con su propia energía, pero esta no era tan potente como la original, y ya que las aprendió con algo de rapidez, el Kaiosama también le enseñó la teletransportación, pero esta estaba en un nivel muy bajo, por lo que al irse le tocó pasarse de nuevo el camino de la serpiente, ya que también el poder de sus amigos era muy débil como para poder sentirlo desde donde estaba, y ya con todo claro Goku emprende su viaje de vuelta a la Tierra, y mientras tanto esto pasaba, en la Tierra los 2 sujetos ya habían llegado y se encontraban cara a cara con los guerreros Z, los cuales empezaron a luchar en contra de los Saibaman, pero aún así Yamcha muere por confiarse, y al ver esto Tenshinhan destroza rápidamente a todos los Saibaman sorprendiendo un poco a Nappa, el cual se lanzó al ataque masacrando totalmente a Tenshinhan, y este sin poder defenderse es asesinado, provocando la furia de Chaos, el cual se sacrifica para autodestruirse pero sin éxito alguno, y en ese justo momento llegan Piccolo, Gohan, y después de unos minutos Krillin, los cuales se enojan, ya que no sentían el ki de sus amigos, por lo que Gohan se lanza en contra de Nappa, dándose un combate algo igualado, pero Nappa seguía dominando la pelea, dándole una golpiza al Saiyajin híbrido, el cual se encontraba algo debilitado, a lo que Nappa carga un ataque por su boca con la intención de exterminar a Gohan, pero Piccolo se sacrifica recibiendo el ataque, quedando al borde de la muerte, muriendo sin antes decirle a Gohan que proteja a la Tierra, y Gohan al ver esto se enoja mucho y empieza a aumentar su poder, rompiendo sus límites llegando a las 50.000 unidades, impactando a ambos Saiyajins, pero Gohan sin dudar empieza de golpear a Nappa, el cual no pudo defenderse, siendo totalmente derrotado, quedando muy mal herido sin
sin poder moverse, y Gohan al ver esto rápidamente se lanza a donde estaba Vegeta, pero antes de poder acertarle un golpe, Gohan empieza a descender muy desgastado, siendo atrapado por Krillin, el cual con mucho valor se lanza a atacar a Vegeta, el cual solo empezó a jugar con Krillin, y después de unos minutos Krillin queda muy cansado y Vegeta de un golpe lo deja muy mal herido, a lo que Vegeta muy aburrido ya que no llegaba Kakaroto, empieza a elevarse cargando un galito, lanzándolo con la intención de destruir el planeta junto a su camarada Nappa, el cual estaba aterrado ya que iba a ser asesinado por Vegeta, pero antes de que el ataque pudiera impactar con la Tierra, alguien logra desviar el ataque tratándose de Goku, el cual por suerte logró sentir el ki de Gohan, teletransportándose, a lo que Vegeta se sorprende ya que no había visto llegar a Goku, el cual se enoja al ver el estado de su hijo y de su mejor amigo, por lo que revisa sus bolsillos, mirando que tenía una semilla partiéndola a la mitad y dándosela a los dos, logrando que se recuperaran un poco, y Goku mirando muy desafiante a Vegeta, empieza a atacarlo, logrando darle una gran paliza a Vegeta, el cual se sorprende demasiado por el poder de un clase baja, por lo que sin alternativa empieza a crear una luna falsa, y convirtiéndose en un gran mono, a lo que Goku recuerda como con esa fase logra un estado muy fuerte, por lo que rápidamente eleva un poco su poder en su estado base empezando a luchar en contra del mono, el cual lograba seguirle el paso a Goku, el cual después de unos cuantos minutos se acerca al mono y le dice: Vegeta, debes controlar tu energía, y cuando lo logres debes expulsarla, para lograr un nuevo estado, a lo que Vegeta sin otra opción le hace caso a Kakaroto logrando lo dicho por el Saiyajin, a lo que Vegeta empezó a sufrir un gran cambio, logrando llegar al Super Saiyajin fase 4, sorprendiendo a Gohan y Krillin, ya que no habían visto ese estado nunca, pero Goku ni se inmuta ya que Vegeta al no poseer un buen poder en su estado base, esa transformación no lo ayudaba mucho, por lo que Goku eleva su poder en su estado base al máximo, logrando darle una paliza a Vegeta, el cual ni con su nueva fase podía derrotar al Saiyan, a lo que Vegeta después de unos minutos de pelea pierde su fase y queda muy mal herido, por lo que Goku parándose frente a él le dice: te daré la oportunidad de que recapacites y te vayas del planeta, ya que quiero que nos enfrentemos en un futuro, a lo que Vegeta se traga su gran orgullo y como pudo se arrastró a su nave y se fue jurando venganza, a lo que Krillin y Gohan van a felicitar a Goku por la victoria, pero Goku decide llevar a Krillin y Gohan al hospital ya que sus heridas eran algo graves y no tenían más semillas del ermitaño. Bueno, ¿qué pasará con Vegeta? ¿Será que podrá dominar el nuevo estado que alcanzó y se vengará de Kakaroto? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku se encontraba con su hijo en el hospital ya que tanto Gohan como Krillin necesitaban recuperarse de sus heridas. Y ya pasado unos días estos ya les dieron de alta, ya que sus heridas no fueron tan graves como en la historia original, a lo que Goku unos días atrás le había pedido a Bulma y a su padre que hicieran una nave con una sala de entrenamiento, y que la programaran para el planeta Namekuseijin, ya que necesitan las esferas de ese planeta para revivir a los que murieron en la batalla en contra de los Saiyajins. Y justo cuando Goku, Gohan y Krillin salieron del hospital, estos son contactados por Bulma para que vinieran a la corporación Cápsula, y después de unos segundos estos llegan, siendo recibidos por Bulma la cual los dirigió a donde se encontraba la nave, dándoles un pequeño tour, para que conocieran cómo funcionaría la máquina, y después de esto todos salen de la nave y se reúnen, a lo que Bulma dice: bueno chicos, esta nave ya está programada con destino al planeta Namek, y tardarán una semana en llegar, y también le agregue la sala de entrenamiento que pidió Goku, pero no pueden exceder mucho su poder ya que podrían explotar la nave, y por último yo los acompañaré, ya que necesitan a alguien que sepa manejar la nave en caso de emergencias, a lo que todos aceptan sin problemas, y después de despedirse de sus amigos, Goku, Gohan, Krillin y Bulma se suben en la nave, emprendiendo vuelo con destino al planeta Namekuseijin, y mientras pasaba esa semana, Goku se dedicó a entrenar físicamente a Gohan y Krillin, los cuales aumentaron bastante sus poderes, sobre todo Gohan al ser un Saiyajin, logrando que Gohan llegara a las 100.000 unidades y Krillin a las 10.000, y mientras nuestros guerreros llegaban al planeta Namek, Vegeta se encontraba en el planeta de DBZ recuperándose de las heridas, y justo cuando sale de la cámara de recuperación, escucha a unos soldados hablando sobre el plan de DBZ de ir al planeta Namek y con las esferas pedir la inmortalidad, a lo que Vegeta rápidamente se roba
roba una nave y la programa al planeta Namek, pero un soldado se alcanzó a dar cuenta, por lo que le avisó a Freezer, el cual se enojó por la traición de Vegeta y rápidamente reunió a sus soldados y emprendieron vuelo al planeta Namek, ya que Vegeta podría dañarle los planes, y después de unos días, Vegeta fue el primero en llegar y rápidamente se fue en busca de las esferas del dragón, logrando reunir solo uno, ya que cuando se dirigió a buscar la segunda, percibió el ki de Freezer y de sus soldados, por lo que decidió esconder la esfera para que Freezer no reuniera todas, y mientras esto pasaba la nave de Goku y compañía aterrizó, saliendo todos, los cuales percibieron diferentes ki, reconociendo a Vegeta, pero entre los demás ki, resaltaba uno el cual era muy superior a los demás tratándose de Freezer, a lo que Goku junto a Gohan y Krillin se dirigieron a una aldea, la cual se percibía el ki de algunos soldados, llegando en unos cuantos viéndose a Sabón y Dodoria maltratando a un niño Namek, a lo que Gohan muy enojado se lanza, logrando golpear tanto a Sabón como a Dodoria y tomando al niño y volviendo con los demás, a lo que estos dos soldados no se dieron cuenta ni quién los había golpeado, por lo que sin darle importancia se llevan la esfera a donde estaba Freezer, y cuando se fueron Goku le dio un poco de energía al niño, el cual se recupera y le dice a Goku: muchas gracias señor, si no hubiera sido por ustedes ya estaría muerto, y ya que están me podrían acompañar a donde se encuentra el gran patriarca, ya que si nos atacaron a nosotros, también irán por ellos, y si llega a morir el gran patriarca las esferas del dragón quedarán inutilizadas y no podremos revivir a los caídos, a lo que Goku recordando el propósito del que vinieron, apresuraron el paso, llegando en cuestión de minutos, y al llegar, se encuentran con Nail, el cual les pregunta qué hacían por aquí, a lo que sale el pequeño Dende y dice: calma Nail, ellos me ayudaron ya que unos sujetos atacaron una aldea, muriendo todos a excepción de mí, por lo que le pedí a ellos que me acompañaran hasta aquí para que el patriarca estuviera más seguro, a lo que Nail acepta y deja entrar a Goku y compañía encontrándose con el gran patriarca, el cual le pide a Gohan que se acercara, colocándole la mano en la cabeza, liberándole gran parte de sus poderes ocultos, llegando a las 300.000 unidades y Krillin a las 50.000, y el patriarca le pidió a Goku que se acercara para desbloquearle sus poderes ocultos, pero Goku se negó ya que quería conseguir más poder por su cuenta, a lo que el patriarca acepta, a lo que le pide a Goku que se quedara vigilando la esfera del dragón, a lo que Goku acepta, y este se reúne con Gohan y Krillin y les dice: les encargo que protejan a las demás aldeas, y que reúnan las demás esferas, mientras que yo me quedo vigilando al gran patriarca, a lo que Krillin y Gohan aceptan y se retirar, dejando a Nail y Goku como protectores del gran patriarca, y mientras tanto, Krillin y Gohan se encontraban pasando por diferentes aldeas, recolectando dos esferas, pero al dirigirse a otra aldea, se dieron cuenta que los mismos dos soldados de la otra vez se encontraban atacando la aldea, a lo que Krillin y Gohan dejan las esferas escondidas y atacan a los dos soldados, los cuales no se lo esperaban recibiendo unos buenos golpes, pero después de recomponerse, Dodoria dice: ¿quiénes son ustedes? ¿Acaso quieren morir o qué? Empezando a atacar a Krillin, el cual con facilidad estaba esquivando los ataques de Dodoria, y después de unos minutos se combate, Krillin astutamente lanza unos Kiensan, los cuales Dodoria iba a frenar con sus manos, pero por confiarse estos discos cortaron en 3 pedazos a Dodoria muriendo en el acto, sorprendiendo a Sabón, el cual sin dudar eleva su poder y acceder a su transformación, atacando a Gohan, el cual lograba mantener la pelea con algo de dificultad, a lo que Krillin se recupera un poco y ayuda a Gohan en contra de Sabón, el cual ya se encontraba algo cansado, por lo que decide lanzar un ataque por su boca, a lo que Gohan y Krillin lanzan un ataque en conjunto, logrando devolver el ataque de Sabón y haciendo que el cuerpo de este explotara, dejando como ganadores a Gohan y Krillin, pero estos no lograron salvar a nadie de la aldea, pero sí logrando reunir otra esfera más, pero antes de irse, llega Vegeta, el cual se sorprende de ver a Gohan, a lo que Vegeta serio pregunta: ¿qué hacen por aquí mocosos? Denme esas esferas, a lo que Gohan y Krillin se niega, por lo que Vegeta rápidamente intenta robarles las esferas pero Gohan se lo impide, por lo que Vegeta al intentar de diferentes maneras decide aliarse con ellos, para así reunir todas y poder pedir la inmortalidad para así derrotar a Kakaroto, a lo que Gohan y Krillin muy dudosos aceptan, y se van a otra aldea a recolectar más esferas, y mientras esto pasaba, Freezer al no detectar el poder de sus dos mejores soldados decide llamar a las fuerzas Ginyu, y después
después de unos minutos 5 naves aterrizan, a lo que Vegeta ya sabía de quiénes se trataban, por lo que deciden parar lejos de alguna aldea, para enfrentarse a ellos, los cuales no tardaron en llegar a donde estaban Vegeta, Gohan y Krillin, a lo que Burdo confiado se lanza en contra de Gohan y Krillin, los cuales se confiaron como en la historia original, siendo salvados por Vegeta, el cual eliminó de un rayo a Burdo, a lo que Recon se lanza en contra de Vegeta, el cual logra darle una mejor pelea a este, pero aún así Recon era superior, pero con un gran esfuerzo de Vegeta, Gohan y Krillin, logran exterminar a Recon, quedando algo agotados, viendo que Heize y Burter se lanzaron con todas las intenciones de matar. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Gohan, Krillin y Vegeta morirán a manos de las fuerzas Ginyu, o lograrán resistir y escapar de ellos? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Heize y Burter se lanzaron en contra de unos heridos Gohan, Krillin y Vegeta, los cuales estaban preparados para recibir el impacto, pero se sorprender al ver que una persona estaba parado enfrente de ellos y estaba frenando con ambas manos los puños de Heize y Burter, los cuales se sorprenden mucho porque habían frenado su ataque tan fácilmente, a lo que Gohan se alegra ya que se trataba de Goku, el cual estaba muy atento al ki de su hijo y cuando sintió que estaba descendiendo, por lo que con su teletransportación llega al lugar del combate, logrando frenar a ambos sujetos, y de un rápido movimiento los manda a volar, y rápidamente empieza de golpearlos sin descanso, a lo que después de unos minutos de pelea, ambos sujetos se encontraban muy heridos, a lo que Goku les dice: les daré una oportunidad, así que lárguense de aquí y no sigan haciendo cosas malas, porque si me entero, los eliminaré, a lo que antes que se pudieran ir, Vegeta les lanza un ataque vaporizándolos. Al ver esto Goku se enoja mucho y le reclama a Vegeta por qué lo hizo, pero Vegeta sin darle importancia lo ignora, y Goku olvidando el tema, ve el estado de Gohan, Krillin y Vegeta y no sabe qué hacer para que se regeneren, pero Vegeta se acerca a Goku y le dice: en la nave de Freezer hay unas cámaras de recuperación, así que nos podrías llevar allá, a lo que Goku pensativo acepta, por lo que baja su ki y se lleva a Gohan y Krillin en sus hombros, y después de unos minutos logran llegar a la nave, y se logran infiltrar sin que nadie se diera cuenta, y metió a Gohan y Krillin en las cámaras de recuperación, y Vegeta decidió quedarse afuera, para cuidar de que no viniera nadie, a lo que Goku se percata que el ki del patriarca estaba muy debilitado, por lo que rápidamente se va de la nave, y llega a la aldea, viendo que el capitán Ginyu estaba por asesinar al patriarca y había dejado inconsciente a Nail, por lo que rápidamente le da un gran golpe al capitán sacándolo de la casa, dejándolo muy herido y enojado, a lo que el capitán sin otra opción hace su técnica de cambio, pero Goku no era tan astuto como en la historia original, y logra esquivar la técnica, y de un ataque de ki pulveriza al capitán, y con esto hecho rápidamente se dirige a donde se encontraba el patriarca, el cual con mucho esfuerzo le dice a Goku: solo me quedan unos minutos de vida, así que reúne rápidamente las 7 esferas y llévate a Dende, para que él pida los deseos que necesitas, a lo que Goku un poco triste se despide del patriarca y se lleva a Dende en los hombros, logrando encontrar las 7 esferas rápidamente, ya que todas estaban reunidas en un mismo punto, por lo que Dende rápidamente invoca al dragón, el cual pide que les digan los deseos, a lo que Goku le dice a Dende: dile al dragón que reviva a Picoro, a lo que Dende lo traduce y se cumple el deseo, a lo que Goku a petición de Picoro, pide que lo traigan al planeta Namek, y Dende lo traduce y el dragón lo cumple, pero justo en ese momento, el dragón desaparece y las esferas se vuelven piedra, sorprendiendo a Goku, pero entristeciendo a Dende, ya que eso significaba que el patriarca había muerto, pero antes de que pudieran hacer algo aparece Freezer muy furioso, ya que habían usado las esferas del dragón, por lo que rápidamente ataca a Goku, el cual estaba esquivando los ataques con facilidad, a lo que Freezer sin alardear pasa a su transformación final, sorprendiéndose por el poder de Freezer, pero Goku rápidamente pasa a la fase 1 del Super Saiyajin, aterrando a Freezer ya que las leyendas eran ciertas, pero sin tema se lanza al ataque, empezando una pelea muy igualada, sin verse a un claro ganador, por lo que Freezer empieza a aumentar su poder llegando a su 100%, empezando a golpear a Goku, el cual sin más aumenta su poder al máximo, emparejando un poco las cosas pero Freezer seguía dominando, pero Freezer se estaba debilitando poco a poco porque no dominaba su 100%, por lo que desesperado lanza un ataque al planeta a lo que Goku no pudo reaccionar rápidamente, a lo que el ataque estaba por impactar con el suelo, pero Picoro aparece y con algo de facilidad desvía el ataque, salvando al planeta, a lo que Goku muy furioso por lo que intentó hacer Freezer, lo empieza a atacar ferozmente, debilitándolo aún más, dejándolo demasiado herido pero Goku fue compasivo y le dijo:
Freezer te daré una oportunidad de vivir, así que toma un poco de mi ki y vete del planeta y no vuelvas, a lo que Freezer con su orgullo destrozado se niega a irse y le lanza un ataque a quemarropa a Goku, el cual se lo esperaba por lo que con voz de autoridad dice. Eres un grandísimo estúpido oro, y le lanza un Kamehameha enviando fuera del planeta a Freezer estallando el ataque de Goku, deshaciéndose de la amenaza, descendiendo a donde se encontraba Piccolo, agradeciéndole por detener el ataque de Freezer, y sin más que hacer se van a donde estaba la nave de Freezer viendo, que no había nadie aparte de Vegeta, Gohan y Krillin, viendo Goku que ya todos se encontraban recuperados, por lo que para arreglar los daños del planeta Namek, Goku se comunica telepáticamente con Kaiosama, el cual manda a Mr. Popos por las esferas del dragón, ya que al revivir Piccolo, las esferas de la Tierra volvieron a funcionar, y después de unas horas, Mr. Popos logró reunir todas las esferas, invocando al dragón y pidiendo como deseo que le dieran unos minutos más de vida al patriarca, a lo que el dragón simple el deseo y se retira, a lo que la mayoría de Namekusein se reúnen con el patriarca, y este último se despide de todos y le da todos sus conocimientos y su cargo a un Namekusein, y con esto vuelve a morir el antiguo patriarca, entristeciendo a todos, pero alegrándose de que tenían a uno nuevo, y que podían usar las esferas para revivir a los caídos, agradeciéndole a Goku y compañía, a lo que Goku, Gohan, Krillin y Piccolo se disponen a irse en la nave que llegaron, pero antes de que Goku se subiera, le dice a Vegeta que si quería irse con nosotros, a lo que Vegeta lo piensa por unos momentos y acepta, ya que no tenía a dónde ir, empezando el viaje de regreso y después de una semana todos llegan al planeta, siendo recibidos por sus amigos, empezando a festejar por haber recuperado las esferas del dragón, y desde ese momento pasaron varios años en los cuales Vegeta se conoció mejor con Bulma hasta el punto de tener un hijo al cual llamaron Trunks, pero Vegeta también se dedicó al entrenamiento en las cámaras de entrenamiento que le había creado Bulma, aumentando su gran poder, pero sin lograr acceder al Super Saiyajin 1 ni a la fase 4, y por parte de Goku y Gohan, estos se dedicaron a entrenar duramente, en compañía de Piccolo el cual no se quería quedar tan atrás, y en esos años Gohan logró acceder al Super Saiyajin 1, pero esta no la reinaba en el planeta Tierra, en la cual todos sus habitantes y en especial nuestros guerreros tenían sus vidas con normalidad, pero un día como cualquiera, todos los guerreros Z sintieron un gran poder, dirigiéndose a donde estaba este ki, encontrándose con un sujeto de pelo azul, tratándose de Trunks, el cual al reconocer a Goku se acerca y le pide que hablen en privado, a lo que Goku acepta, y se van un poco lejos, y le comenta lo de la historia original, exceptuando lo de la medicina, ya que Goku no había viajado al planeta Yadarak, por lo que con el mensaje dicho, se retira, prometiendo que iba a venir en un año el día en el que aparecieran los androides, por lo que al irse, todos los guerreros se van a sus casas, prometiendo que iban a entrenar para poder defenderse. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Será que las nuevas amenazas serán muy fuertes y lograrán exterminar a nuestros guerreros? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Ya había pasado un año desde la llegada de Trunks del futuro, y en ese año Gohan logró dominar la fase 1 del Super Saiyajin 1, y tener indicios de la fase 2, y por parte de Vegeta, de la frustración de que era el único que no tenía el Super Saiyajin, logró aumentar todo su poder y llegó al Super Saiyajin 1 y con su gran destreza y esfuerzo la logró dominar. Por parte de Goku logró comprender un poco mejor el poder divino, logrando acceder por unos segundos a la fase Dios Rojo, pero se desgastaba muy rápido por lo que no le dio mucha importancia. Ya en el día estipulado por el joven del futuro, todos los guerreros Z llegaron al sitio de encuentro, donde todos se saludaron, y esperaron que algo pasara, pero no sentían ningún tipo de ki, a lo que Goku recordó que Trunks le dijo que los androides no poseían ningún tipo de ki, por lo que le dijo a todos que se distribuyeran por la ciudad para encontrarlos, y si alguien los ve que aumentara su poder, para todos enterarnos de la ubicación. Con todo planeado, los guerreros Z se van a la ciudad, y después de unos minutos llega Trunks del futuro y se les une a la búsqueda, hasta que todos sienten el ki de Yamcha debilitándose, apresurándose a donde estaba Yamcha, viendo que estaba al borde de la muerte y enfrente de él se encontraban los androides 19 y 20, que el último se trataba del Dr. Makihiro, el cual se convirtió en androide. Goku al ver el estado de Yamcha lo recoge y le da una semilla del ermitaño y se lo da a Krillin, que Goku le dice a los androides con voz seria: luchemos en otra parte, no quiero afectar a la ciudad, a lo que el androide 20 dice:
Por eso no te preocupes, y lanza 2 esferas destruyendo gran parte de la ciudad, enojando de sobremanera a Goku, el cual se lanza con mucha ira y le da un golpe en el pecho, haciendo que Makihiro salga a volar demasiado herido, impactando a número 19, el cual sin más se lanza al ataque, a lo que Gohan se mete en la pelea y empieza de golpear a número 19, empezando una gran pelea, la cual Gohan tenía toda la ventaja, a lo que el androide astutamente, agarra por desprevenido a Gohan y le roba una buena parte de su energía, enojando a Gohan, el cual empieza a aumentar su poder y pasa al Super Saiyajin 1, sobrecargando al androide, el cual le todo soldar a Gohan, pero con una sonrisa engreída por todo el poder que le roba a Gohan, se lanza al ataque, pero se lleva una sorpresa ya que Gohan estaba esquivando los golpes de número 19, y ya después de unos minutos Gohan carga un Super Masenko, destrozando completamente al androide 19, y después de disipar el humo, Goku se acerca a su hijo y lo felicita por su hazaña, pero Trunks reúne a todos y les dice: esos androides contra los que pelearon no eran los de mi futuro, eran muy distintos, por lo que me preocupa que ese otro androide que sobrevivió los pueda activar, y eso sería un problema, por lo que todos empiezan a buscar dónde podría estar el Dr. Makihiro, y Gohan astutamente le pregunta a Bulma si sabía el escondite del tal Makihiro, a lo que Bulma les da unas coordenadas, las cuales eran a dónde se dirigía el androide, a lo que Gohan se los comunica a todos emprendiendo vuelo a la ubicación, y después de unos minutos logran llegar a una cueva, en la que se adentraron, encontrándose una puerta reforzada, pero antes de intentar abrirla, se ve como ésta se abre lentamente, viéndose a 3 androides nuevos, y el cuerpo de Makihiro en el suelo muerto sorprendiendo a todos, los cuales se ponen en pose de pelea, pero los androides lanzan un ataque en conjunto, empujando a todos fuera de la cueva, y al salir los androides se lanzan en contra de los guerreros Z, los cuales estaban sucumbiendo ante los androides ya que estos eran más fuertes que los de la historia original, y después de unos minutos, solo quedaban en pie Goku y Gohan, por lo que padre e hijo se lanzan al ataque logrando darle dificultades a número 17 y 18, ya que número 16 no le interesaba tanto la pelea, y se dedicó a apreciar la naturaleza. La pelea siguió durante varios minutos, hasta que Gohan no pudo aguantar más y fue derrotado, dejando a Goku como único luchador, pero este solo estaba peleando en su estado base, por lo que sin más pasa al Super Saiyajin 1, bastándole para derrotar con suma facilidad a ambos androides, y después de dejarlos muy heridos les dice: si prometen no causar daños al planeta ni meterse con mis amigos y familia, los dejaré vivir, a lo que los androides razonan un poco y aceptan retirándose de la escena, sin antes número 18 darle un beso a Krillin, el cual se sonroja por la acción de la bella androide. Por lo que después de que se fueron los androides, Goku reparte semillas entre todos, para que se regeneraran por completo, y después de esto se retiran a la corporación cápsula a seguir con sus vidas, pero Trunks antes de irse, lanza varias esferas de ki destruyendo toda la guarida de Makihiro. Después de varios días de vida normal, todos vieron las noticias en la que se veía mucha ropa tirada por la ciudad, a lo que todos se preocupan por lo que estaba pasando, a lo que Picoro toma la delantera y dice que iba a investigar qué era lo que estaba ocurriendo, aceptando todos, y Picoro después de una ardua búsqueda por la ciudad, se encuentra con una cucaracha verde, la cual al ver a Picoro se lanza al ataque, pero Picoro logra reaccionar rápido y se defiende, teniendo una pelea algo igualada, pero Picoro tomaba ventaja poco a poco enojando a Cell, el cual ataca descontrolado, pero Picoro astutamente se deja golpear para obtener más información de Cell, consiguiendo que Cell empezará a hablar y decir cuáles eran sus planes, los cuales eran absorber a número 17 y 18 para obtener su forma perfecta, y al Picoro enterarse de sus planes, empieza a elevar su poder, sorprendiendo a Cell, el cual optó por usar el Taioken logrando cegar a Picoro y con esto logra escapar, enojando a Picoro el cual se dirige rápidamente a la corporación cápsula a contarle a todos de los planes de esta nueva amenaza, y después de unos minutos llega contándole a todos los cuales se sorprenden de esto, pero Vegeta y Trunks deciden irse a la habitación a entrenar durante un año para aumentar sus poderes. Cabe aclarar que la habitación del tiempo ya había vuelto a la normalidad después de que la usó Goku cuando se quedó encerrado, dejando esto claro continuamos, por lo que los demás guerreros Z empiezan a buscar a los androides 17 y 18 para protegerlos de Cell, pero les costaba mucho ya que no podían sentir su ki, pero después de unas horas de búsqueda logran ver a la androide 18, la cual se encontraba peleando en contra de Cell semiperfecto, ya que
que Cell tardó mucho menos en encontrarlos, y logró absorber a número 17, obteniendo un grandioso poder, y después de esto se lanza en contra de número 18, pero el androide 16 se interpuso, pero este no pudo aguantar mucho tiempo, a lo que Cell en esta historia probó en absorber a este androide, subiendo un cambio en su poder, pero no en su apariencia, siendo muchísimo más fuerte que en la historia original, y número 18 al quedarse sola, empieza a defenderse como pueda, pero Cell la estaba arrinconando, y antes de ser absorbida es salvada por Krillin, el cual tomó por sorpresa a Cell y le lanzó un Kiensan, cortándole la cola, sorprendiendo a Cell, pero este recuerda las habilidades de Piccolo y se regenera, y Cell furioso se lanza en contra de Krillin, pero los demás guerreros Z lo distraen con ataque, pero esto no duró mucho ya que todos los guerreros se desgastaron, y antes de ser eliminadas, llega Vegeta y le da un gran golpe a Cell dejándolo algo herido, y este muy enojado empieza a atacar a Vegeta, el cual era muy superior a Cell semiperfecto, el cual astuto le ruega que deja absorber a 18 para obtener más poder, a lo que Vegeta comete el error y acepta, y número 18 es a lo que Cell empieza a gritar y a elevar su grandioso poder. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Será que el nuevo poder de Cell será capaz de derrotar al mismísimo Goku o no será lo suficientemente fuerte para el grandioso poder de nuestro Saiyan favorito? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Cell estaba aumentando descontroladamente su poder, haciendo que la tierra empieza a temblar, sorprendiendo a todos, los cuales intentaban detener que Cell aumentara más su poder, pero era inevitable, por lo que después de unos minutos aparece Cell en su forma perfecta, asombrando a todos, los cuales intentaron atacar a Cell pero este con solo su presencia bloqueaba los ataques, y de unos cuantos golpes derrota a todos los guerreros Z exceptuando a Trunks y Vegeta, viendo el poder de Cell, Vegeta pasa al Super Saiyajin 2, el cual lo consiguió en la habitación del tiempo, y con una risa confiada se lanza en contra de Cell, empezando un combate igualado, pero Cell solo estaba jugando con Vegeta, y ya decide acabar el combate elevando su poder al 50% y de un golpe en el estómago, deja a Vegeta inconsciente, sorprendiendo y enojando a Trunks, el cual empieza a elevar todo su poder llegando a la fase 3 del Super Saiyajin, sorprendiendo un poco a Cell, empezando el combate, el cual lo iba ganando Trunks, pero al pasar los minutos Trunks se desgastó mucho y Cell aprovechó esto para derrotarlo, a lo que Cell empieza a cargar una bola de ki para asesinar a todos los guerreros Z que estaban inconscientes, pero antes de lanzarla aparece Tensinan, y lanza un super ki Goku frenando el ataque de Cell y mandándolo al suelo, y Tensinan al ver esto sigue y sigue lanzando esta misma técnica, para ganar un poco de tiempo, pero este se estaba desgastando poco a poco, hasta que se queda sin energías y cae inconsciente, pero antes de chocar con el piso aparece Goku, y lo atrapa y rápidamente se teletransporta a donde estaban todos los inconscientes y los reúne en un solo punto, pero antes de irse Cell lo detiene y dice: Son Goku, contigo quiero pelear, así que te daré 10 días para que tú y tus amigos me puedan dar una mejor pelea, a lo que Goku en su mente dice: yo podría derrotarlo en este instante, pero quiero que Gohan se encargue de él, por lo que lo entrenaré muy arduamente para que esté listo, y saliendo de sus pensamientos le dice a Cell: está bien, en 10 días volveremos para derrotarte, así que prepárate, y con su teletransportación va del terreno de pelea, y ya en Templo de Dende, llega Goku junto a todos los guerreros Z inconscientes, a lo que Dende con sus poderes los cura a todos, y después de unos minutos todos despiertan, a lo que Goku los reúne y dice: bueno muchachos, Cell cuando los derrotó a ustedes, yo llegué en el momento justo y los salve, pero antes de irme él me dijo que nos daba 10 días para entrenar y que le diéramos una mejor pelea, por lo que dedicaremos estos 10 días para entrenar en la habitación del tiempo, así que les pido que me dejen entrenar con Gohan los 3 últimos años, a lo que todos aceptan sin dudar, y dejando los turnos de entrenamiento listo, se ponen manos a la obra, entrando Vegeta y Trunks nuevamente, logrando que Vegeta alcanzara la fase 3 del Super Saiyajin y la perfeccionara, al igual que Trunks. Después de que estos salieran, entraron los demás guerreros Z, logrando aumentar considerablemente sus poderes, logrando estar a la par de Freezer en su primera forma. Ya habían pasado 7 días, ya le tocaba el turno de Goku y Gohan, los cuales entran a la habitación y empiezan con el arduo entrenamiento, el cual se enfocó en Gohan, ya que Goku quería que Gohan derrotara a Cell,
por lo que le enseña todo lo que puede durante los 3 años, pero Goku también se dedicó a entrenar sus fases divinas, logrando dominar completamente la fase Dios, y por parte de Gohan, este logró resultados fenomenales, ya que al entrenar con su padre y tener la motivación de ser más fuerte que su padre, logró la fase 2 dominada, y también la fase 3 dominada, y con gran esfuerzo logra llegar al estado más allá de un Dios, pero no logra acceder a la fase Dios, pero ya conocía cómo puede acceder. Ya después de los 3 años de entrenamiento, Goku y Gohan salen de la habitación sorprendiendo a Gohan, a lo que Goku antes de irse, le pide a Dende que le dé un gran banquete, dejando a todos con una gota de sudor, pero Dende le prepara el banquete y Goku junto a Gohan se lo acaban en unos pocos minutos, y ya satisfechos, se cambian de ropa y se van con los demás a donde se encontraba Cell esperándolos, y después de unos minutos, llegan todos los guerreros, y Cell se alegra porque percibía un aumento de poder en todos, y como en la historia original, se genera el torneo de Cell, empezando con las luchas, en la cual empezó Vegeta el cual pasó a la fase 2, empezando la pelea, en la cual Vegeta daba más lucha que antes, pero Cell aún así era muy superior dándole fuertes golpes, y antes de derrotarlo, Vegeta pasa a la fase 3, sorprendiendo a Cell, retomando la pelea, haciendo que Cell se esforzara aún más, logrando sacarle un 60 pero con esto Cell logra derrotar a Vegeta, ya que aunque Vegeta dominara esta bastante, y después de esto le dan paso a Trunks de que pelee, dándose un combate parecido al de Vegeta, pero Trunks lograba darle golpes más contundentes al androide perfecto, pero esto no le bastó para derrotarlo, siendo eliminado del torneo igualmente, dándole paso a Goku, el cual pasa a su fase 2, empezando con la pelea, la cual era mucho más intensa, dándose grandes golpes y patadas, haciendo temblar la arena de pelea, pero Goku al ver que no lo iba a derrotar con esa fase, pasa al Super Saiyajin 3, logrando llevar la ventaja, pero Cell enojado pasa a su 70% emparejando las cosas, pero Goku ya satisfecho de la pelea, se rinde, impactando a todos, pero Goku dice: ya estoy satisfecho con la pelea, así que le daré el turno a mi hijo Gohan, el cual sé que te podrá derrotar, haciendo reír a Cell, por lo que Gohan con valentía pasa a la plataforma, empezando el combate, el cual Gohan en su fase 2, estaba siendo apaleado, por lo que enojado pasa a su fase 3, emparejando las cosas, logrando sacar el 70% del poder de Cell, viéndose una pelea muy igualada sin verse un claro ganador, pero Gohan en esta fase se estaba desgastando poco a poco, por lo que sin alternativa decide pasar a su estado más allá de Dios, sorprendiendo de sobremanera a todos ya que dejaron de sentir su ki, a excepción de Goku y el mismo Cell, a lo que Cell con una pequeña sonrisa saca su 100%, sacando una hora igual a la de Gohan dejando claro que él también tenía ese estado, por lo que empieza la verdadera pelea, viéndose ondas de viento, las cuales mandaron a volar a unos cuantos metros a los espectadores, pero después de varios minutos de pelea, Cell y Gohan se notaban algo cansados, pero Cell con ganas de darle más emoción a la pelea, saca unos Cell Juniors, los cuales van a atacar a cada guerrero Z, pero sorprendentemente, estos lograban estar a la par de los Z Juniors, pero Gohan al ver que estaban atacando a sus amigos, eleva más su poder y rápidamente desintegra a cada Z Junior, sorprendiendo hasta el cual no se esperaba esa velocidad de Gohan, y Cell al ver esto se enoja porque mataron a sus hijos, empieza a elevar su poder liberando una aura rojiza, impresionando a Goku, el cual sabía de qué se trataba, alertando a Gohan, el cual se pone más serio y eleva todo su poder, empezando una lucha muy intensa, la cual estaba ganando Cell con algo de superioridad, debilitando mucho a Gohan, dejándolo en su estado base, y Cell viendo esto empieza a torturarlo, esperando que Goku viniera a atacarlo, pero grande es su sorpresa al ver que Goku ni se inmutaba, por lo que sin más empieza a provocar a Gohan para que liberara su poder oculto, lográndolo con éxito, haciendo que Gohan tuviera una mezcla de sentimientos, empezando a elevar su poder, llegando de nuevo a su estado más allá de un dios, pero recuerda las palabras de su padre y canaliza su ki, y logra llegar a la fase Dios, pero con el plus de la gran ira acumulada por lo que Cell pero era muy tarde ya que Gohan estaba descontrolado empezando a masacrarlo, y sin darle tiempo de defenderse, Gohan carga un gran Kamehameha, exterminando por completo al androide perfecto, sin antes hacer que Cell expulsara a 18, haciendo que Krillin se alegrara. Después de la gran victoria de Gohan, ¿qué es lo que pasará en el futuro? ¿Será que alguna entidad más allá de sus conocimientos aparezca con intenciones malas? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia.
Después de que Gohan sacara su máximo poder y derrotara a Cell, ya habían pasado varios años de completa paz, en la que todos los guerreros estaban con sus vidas normales, pero en la familia Son, Gohan se dedicó mucho más a las peleas ya que tenía a su padre vivo. Un día todos los guerreros se quedaron de reunir para ir al torneo de artes marciales, y con todo acortado cada guerrero llegó al torneo, inscribiéndose en este, y ya cuando todos los concursantes se inscribieron, el presentador empieza a repartir los combates, dejando a Goku y Vegeta como uno de estos, a lo que Goku y Vegeta se miran desafiantemente, y después de repartir los combates, empieza el torneo infantil, en el cual en la final se enfrentan Trunks y Goten, dando un combate casi parecido al original, pero esta vez gana Goten, al haber entrenado con Goku desde pequeño. Ya en el torneo de mayores pasa con total normalidad, pero a la hora de enfrentarse Gohan contra Kibito, este le pide a Gohan que eleve todo su poder, aceptando el Saiyajin, empezando a elevar su poder, llegando al estado más allá de un dios, sorprendiendo a Kibito, pero en ese momento el supremo Kaiosama paraliza a Gohan, y a este le roban la energía, acumulando mucha más energía que en la historia original, y los sujetos al conseguir la energía se van a la nave de Babidi, siendo seguidos por los guerreros Z, y después de unos minutos los guerreros bajan su ki y se esconden en unas rocas, viendo como Dabura asesinaba a los dos sujetos, y Babidi con la energía se va al huevo de Majin Buu, pero Dabura antes de entrar aparece al frente de todos y rápidamente escupe, pero Goku alcanzó a percibir el movimiento de Dabura, y cargó una esfera de ki, dejando muy mal herido al rey demonio, el cual intenta de nuevo escupir, pero Gohan con una esfera de ki lo elimina de la existencia, y con este enemigo fuera, todos entran a la nave, enfrentándose a los secuaces Babidi, pero este ya le había dado la energía al huevo de Majin Buu, y rápidamente con su magia teletransporta a todos afuera, y después de unos momentos el huevo de Majin Buu se abre, dejando ver a una chicle rosa, a lo que Gohan se enfrenta a Majin Buu, el cual no podía hacer frente en contra de Gohan, el cual solo esquivaba los ataques, haciendo enojar al chicle rosa, el cual empieza a sacar humo y libera a su parte malvada, la cual logra absorber al Majin Buu gordo, dejando ver a un Super Buu, el cual emparejó las cosas con Gohan en su estado más allá de un dios, pero después de una gran lucha, Vegeta ya estaba enojado de la lentitud de Gohan, a lo que Babidi vio esto y controló a Vegeta, el cual se lanzó en contra de Goku, empezando una pelea entre Saiyans, la cual Goku solo estaba jugando, y ya pasados unos minutos Gohan por confiarse de más, Super Buu aprovechó para absorberlo, obteniendo unos poderes increíbles, y al Goku un solo golpe, y lo deja en un lugar seguro, y se lanza al ataque en contra de Super Buu, dándose un combate igualado, ya que Super Buu ya había absorbido a los guerreros Z, incluyendo a Goten y Trunks, y con estas personas absorbidas Super Buu alcanzó el nivel de Goku, por lo que el Saiyajin sin más aumenta su poder a la fase Dios Rojo máximo poder, empezando a apalear al chicle rosa, el cual trataba de diferentes maneras, absorber a Goku, pero este se libraba con facilidad, y Goku aprovechando una abertura de Super Buu, lanza un Super Kamehameha logrando destruir a Super Buu, pero una de sus partículas logró sobrevivir, y solo con esta, empezó a reconstruirse hasta lograr estar como nuevo y con un plus de poder, con el cual empareja más las cosas, pero no se lograba dar un claro ganador, pero Super Buu recuerda que Vegeta todavía se encontraba vivo por lo que lo empieza a buscar y después de unos minutos lo logra localizar, y con astuta lanza una diminuta partícula rosa, la cual poco a poco se acerca al cuerpo envolviéndolo en una masa rosa y siendo absorbido por Super Buu, logrando un increíble aumento de poder, con el cual ya era superior a Goku, pero este no se deja vencer, y la da toda para lograr encontrar una oportunidad para derrotar a su enemigo, pero Super Buu era muy poderoso y empieza a debilitar al Saiyajin, dejándolo totalmente derrotado y en su estado base, pero antes de que Super Buu pudiera absorberlo, aparece el Supremo Kaioshin y con su teletransportación lo salva, llegando al planeta Supremo, en el cual con sus poderes cura a Goku, el cual le agradece al Supremo Kaioshin por salvarlo, a lo que el Supremo lo invita a entrenar con una espada, la cual puede derrotar a Super Buu, a lo que Goku sin más alternativa acepta y empieza a entrenar, pero Goku por accidente rompe la espada liberando al antiguo Kaioshin, el cual le agradece a Goku por haberlo liberado y le ofrece desbloquear su potencial, a lo que Goku viendo la amenaza, que era Super Buu acepta y se dirige con el antiguo Kaioshin a una especie de habitación del tiempo, que se parecía a la de la Tierra, esto con el fin de hacer el ritual más rápido, y después de unos minutos, que en la habitación fue un día entero, apareció Goku con un nuevo estado el cual se trataba del estado místico, con el cual era un poco más fuerte que su fase Dios, entonces Goku sin perder tiempo y con ayuda del Supremo Kaioshin, van a la Tierra, la cual estaba en riesgo de destrucción ya que Super Buu estaba cargando un gran ataque de ki con el fin de destruirla, lanzando el ataque, pero antes de que
tocara el suelo, aparece Goku con su estado místico y detiene el ataque, y lo desvanece, sorprendiendo un poco a Super Buu, el cual confiado se lanza a atacar a Goku, pero sorprendentemente, Goku esquiva los ataques de Super Buu con facilidad, y con golpes certeros estaba debilitando a Super Buu, él y consigo se descoordinaba, por lo que empezó a tirar pedazos de su cuerpo, con el fin de tomar distraído a Goku y absorberlo, y con todo listo activa las gomas rosa, las cuales se dirigen directamente a donde estaba Goku, y mientras esto pasaba, Super Buu lanzaba rayos los cuales convertían a las personas en golosinas, pero Goku con supremacía empieza a esquivar las gomas y a la vez lanzaba ataques para destruir los rayos, y después de unos minutos, todas las gomas rosa habían sido destruidas por Goku, a lo que Super Buu estaba muy enojado porque no podía derrotar a Goku, pero Goku pensando las cosas descuida un poco su defensa, para que Super Buu lo absorbiera, logrando lo cometido, pero antes de que la goma rosa lo envolviera Goku activó su barrera de ki, consiguiendo que cuando entrara al cuerpo de Buu pudiera moverse con libertad, y con eso conseguido, Goku saca a todos los guerreros Z que se encontraban atrapados, inclusive a el Majin Buu gordo, y viendo sus alternativas para salir, recuerda los hoyos en su cabeza y viendo que se abrieron por un momento, logra escapar con todos sus amigos, haciendo que Buu sufriera un cambio, volviéndose Buu maldad pura, el cual se lanza al ataque, pero Goku de unos cuantos golpes logra derrotar al demonio rosa y con un Kamehameha desintegra de la faz de la tierra a la amenaza rosa, a lo que todos los guerreros Z felicitan a Goku por haberlos salvado, pero Goku se dirige a donde estaba Gohan y serio le dice: Gohan, no te debes confiar, no creas que no me fije que te confiaste, porque de lo contrario no hubiera sido necesario yo intervenir, ya que tenías el poder para derrotarlo con facilidad, pero en fin, espero que te quede de experiencia para la próxima, a lo que Gohan simplemente asiente y promete entrenar más y no confiarse demasiado. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Qué más aventuras le tendrán preparado al Saiyajin favorito? Esto y más en el próximo capítulo. Continuando con la historia, ya habían pasado 7 años después de la derrota del demonio rosa, en la que Goku se encontraba trabajando con sus cultivos, para poder aportar algo de dinero a la casa, descuidando un poco sus entrenamientos, pero de vez en cuando se iba por unas horas a la habitación del tiempo, para seguir dominando y conseguir otra transformación, logrando entender el Super Saiyajin Blue, pero esta no la podía dominar, y por parte de Gohan, se dedicó más a sus estudios, pero de vez en cuando iba con su padre a la habitación del tiempo, logrando dominar la fase Dios, y Goku mientras trabajaba, también entrenó a Goten, el cual logró la fase 2 y la fase 3 dominadas completamente, y un día como cualquiera, en el cual todos los guerreros se reunieron para celebrar el cumpleaños de Bulma, la cual alquiló un yate e invitó a todos sus amigos, los cuales asistieron a la fiesta, pero mientras esto pasaba, en otro planeta, un gato morado estaba despertando de un sueño el cual peleaba contra un Saiyajin Dios, por lo que se comunica con Whis, para que revisara si existían Saiyajins, a lo que Whis dice: en efecto, algunos Saiyajins lograron sobrevivir y todos se encuentran en el planeta Tierra, a lo que Bills interesado decide ir a la Tierra, a ver si algún Saiyajin le daba una buena pelea, y junto a Whis se dirigen a la Tierra, llegando en una hora, y ya en la atmósfera de la Tierra, empiezan a descender, a lo que Goku y Gohan empiezan a percibir dos ki bastante fuertes, a lo que estos se ponen en pose de pelea, y los guerreros al ver esto también hacen lo mismo, y después de unos minutos, tanto Bills como Whis aterrizan frente a los guerreros Z, y Bills con autoridad dice: ¿hay algún Saiyajin Dios? A lo que nadie responde, ya que Goku y Gohan no sabían que su fase de pelo rojo era el Super Saiyajin Dios, a lo que Gohan propone que le pregunten a Shenlong dónde está el Super Saiyajin Dios, aceptando el Dios destructor, y después de reunir las esferas e invocar al dragón, este les dice que para conseguir esta fase, 5 Saiyajins le deben dar su poder a un sexto Saiyan, el cual conseguirla la fase Dios, a lo que reuniendo a los Saiyajins y a Videl, la cual estaba embarazada de Gohan, y con todos reunidos, decidieron darle su energía a Vegeta, ya que este quería pelear contra Bills y vengarse de la humillación que recibió su padre por parte de Bills, y realizado el ritual, se ve a Vegeta en la fase Dios, a lo que Goku y Gohan no se sorprenden, ya que esa fase de Vegeta ellos ya la dominaban, a lo que Vegeta se lanza al ataque, dándole una muy buena pelea a Bills en su 20% de poder, pero después de una gran batalla, la cual dominaba Vegeta, este empezó a debilitarse y perder su transformación, quedando en la fase
fase 2 del Super Saiyajin, pero aún así el poder del Saiyajin Dios lo absorbió, logrando mantener la pelea contra Bills, pero este se derrota, a lo que Bills aburrido decide destruir el planeta, pero Gohan rápidamente se lanza en contra de Bills, el cual no se lo esperaba siendo golpeado, y Gohan de un ataque logra impactar en Bills, pero este no recibe mucho daño pero sí enoja al dios, el cual aumenta su poder al 50% atacando a Gohan, el cual rápidamente pasa a su Super Saiyajin Dios, sorprendiendo a Bills, el cual pensaba que solo Vegeta había conseguido esa fase, pero sin importar empieza a pelear en contra del Saiyajin híbrido, el cual aguantaba la pelea con ligeras ventajas, a lo que Bills sin más eleva su poder al 60% empezando a derrotar a Gohan, el cual sobreesfuerza su cuerpo y logra llegar a la fase Blue, sorprendiendo hasta el mismo Goku, el cual no pensaba que Gohan tenía esa fase, pero Gohan sabía que era la primera vez que la conseguía, por lo que rápidamente ataca a Bills, el cual estaba recibiendo una paliza, enojándose mucho más elevando su poder al 80%, emparejando las cosas, pero Gohan después de unos minutos se debilita y queda en su estado base totalmente derrotado, por lo que Goku lo reemplaza y pasa a la fase Dios, para calentar, empezando una pelea igualada con pequeñas ventajas de Bills el cual ya se encontraba algo cansado, pero aún así seguía peleando, dándole muchos problemas a Goku, el cual sin más pasa a su estado místico, sorprendiendo a todos, ya que ninguno conocía ese estado en Goku, a lo que Bills empieza a atacar Goku, pero este esquivaba los golpes y ataques de Bills con facilidad, a lo que Bills se enoja y pasa a su 100% intensificando los ataques, complicándole las cosas a Goku, pero este lograba darle pelea al dios, y ya para acabar la pelea decida aumentar más su poder, llegando a la fase Blue, impactando a Bills, el cual sin ninguna alternativa activa el Ultra Instinto Imperfecto, empezando a darse un combate igualado, en el cual ninguno de los dos podría acertar golpes, pero Goku se estaba desgastando poco a poco por no controlar por lo que decide implementar el Kaioken a la fase Blue, sobreexplotando su cuerpo, pero mientras iba a dar un golpe, concentra su Kaioken en su puño, logrando impactar milagrosamente en el pecho de Bills, el cual queda totalmente derrotado, a lo que los guerreros celebran por la victoria, pero Goku empieza a gritar, ya que su cuerpo le estaba pasando factura, a lo que Gohan ya recuperado anteriormente, le da una semilla del ermitaño recuperándose, y Whis regenera a Bills, el cual decide perdonar a la tierra, ya que le dieron una buena pelea, y Bulma decide invitar a los dioses a la fiesta, los cuales al privar la comida quedaron totalmente encantados, y después de terminar la fiesta, Bills y Whis prometieron volver seguido para probar más platillos, retirándose, a lo que Goku se inspira más ya que habían rivales más fuertes que él, por lo que antes había analizado a Whis, dándose cuenta que era más fuerte que Bills, por lo que está atento a la llegada de Whis, y después este llega para probar más comida, a lo que Goku y Vegeta coinciden y le piden a Whis que los entrene, a lo que este decide aceptar ya que veía buen potencial en ambos, pero antes de irse, apareció Gohan con su dojo de combate, pidiéndole que si podría ir con ellos, a lo que Goku dice, Gohan, no tienes que estar en el trabajo, a lo que Gohan dice, decidí pedir algunos meses para descansar, a lo que Goku dice, ya es decisión de Whis si te quiere llevar, a lo que el ángel analiza a Gohan y ve que posee un mayor potencial, por lo que decide llevarlo también, a lo que los tres Saiyajins y Whis se dirigen al planeta del dios de la destrucción, y cuando llegan, Whis lo coloca a realizar tareas del hogar, ya que debían ganarse el entrenamiento, por lo que un poco molestos aceptan y después de unas horas logran culminar todas las tareas, por lo que Whis decide iniciar el entrenamiento, el cual mejoró increíblemente la resistencia de los Saiyans, ya que Whis les prohibió utilizar alguna de sus transformaciones, para que en un futuro no tuvieran que depender tanto de ellas, logrando que estos se fortalecieran bastante, pero en un día de esos llegó Champa y Vados, y como en la historia original, propusieron el torneo entre el universo 6 y 7, a lo que Bills acepta, y con todo acordado, Champa se retira confiado ya que vio a los Saiyajins, los cuales se movían muy lento, pensando que eran débiles, pero realmente eran trajes que pesaban 1.000.000 de toneladas. ¿Qué pasará después? ¿Quién será el ganador del torneo entre el universo 6 y 7? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku, Vegeta y Gohan al ya estar enterados del torneo, deciden entrenar más arduamente, porque no sabían qué poder tenían sus rivales, y después de una semana, de fuertes entrenamientos Whis se enfocó en enseñarles el Ultra Instinto a los tres, los cuales comprendieron cómo acceder, pero solo Goku pudo llegar por unos cuantos segundos al Ultra Instinto Perfecto, sorprendiendo a Whis, ya que Goku logró acceder con facilidad, y una semana después, Whis se acuerda del torneo, por lo que reúne a los Saiyajins y se van rápidamente a la tierra
Tierra, en busca de los dos participantes que les faltaba, decidiendo llevar a Goten y Trunks, y con esto hecho el universo 7 se va al planeta sin nombre, viendo que la plataforma ya estaba hecha, y el universo 6 estaba esperando, por lo que sin alargar más, deciden dar inicio a los combates, empezando con Goten vs Botamo, el cual Goten la tuvo difícil en un principio, pero después de analizar a Botamo, vio su debilidad en las piernas, y de un gran golpe lo desestabiliza y lo arrastra hasta el borde y de un ataque lo tira, dando como ganador a Goten, el cual se enfrenta en contra de Frost, el cual se lanza al ataque, pero Goten lograba esquivar los golpes con facilidad, obligando a Frost a pasar a su fase final, poniendo en dificultades a Goten, el cual es obligado a usar el Super Saiyajin, pero aún así no lograba estar a la par del demonio del frío, por lo que pasa a su fase 2, superando con creces a Frost, el cual estaba contra las cuerdas, por lo que saca su aguja con veneno, y logra impactarla en Goten, el cual queda inconsciente, siendo tirado de la plataforma, dejando en duda a todo el universo 7 por la derrota tan fácil de Goten, por lo que ponen mucha atención en los movimientos de Frost, por lo que se da paso a Trunks, el cual sin pensar pasa a la fase 2, humillando a Frost, el cual recurre otra vez a su aguja, en Goten, Goku y Gohan se dan cuenta, pidiendo que revisaran a Frost, dándose cuenta que tenía una aguja con veneno, descalificando a Frost, y reingresando Trunks, el cual se enfrenta a Vegeta, el cual desata su calor, complicándole mucho las cosas al pequeño Saiyan, el cual poco a poco perdía su visibilidad, y esto es muy aprovechado por Vegeta, el cual empezó a lanzarle golpes, impactándolos todos, dejando en muy mal estado a Trunks, por lo que se eleva un poco para poder ver mejor, y con sus últimas fuerzas lanza un gran galito, impactando a Vegeta, el cual resistía mucho, y lograba contrarrestar el ataque, pero Trunks sobreexplota su cuerpo y logra acceder a la fase 3, y con todo este poder acumulado, logra romper la plataforma, por lo que Vegeta cae al suelo, pero Trunks queda totalmente desgastado cayendo también fuera de la plataforma, por lo que le dan paso a Gohan y a Kiabe, por lo que Gohan para empezar le dice a Kiabe que se transforme, pero Kiabe sin saber de qué hablaba, se lanza al ataque, por lo que Gohan simplemente estaba esquivando sus ataques con total tranquilidad, por lo que recuerda las formas por las que un Saiyajin pueden alcanzar una transformación, y empieza a provocar a Kiabe, el cual poco a poco se va enojando, hasta lograr el Super Saiyajin, y al ver esto Kiabe sin pensar ataca con mucha furia a Gohan, el cual con una sonrisa se transforma en el Super Saiyajin 1, dándose un combate igualado, pero Gohan estaba comprimiendo su poder, pero después de unos cuantos minutos Gohan se aburre, por lo que pasa al Super Saiyajin Dios, y con gran velocidad aparece enfrente de Kiabe y le dice: entrena mucho, para que puedas conseguir mejores transformaciones, y de una bola de energía lo saca de la plataforma, dando paso al último peleador, el cual era Hit, y este sin decir palabras de lanza en contra de Gohan, el cual no se percataba de dónde lo golpeaban, y este al intentar atacar a Hit, no lograba acertar, preocupando al Saiyajin, el cual sin alternativa pasa por sus diferentes transformaciones, pero sin resultados, hasta que llega a la fase Dios Rojo, en la cual Hit empezaba a tener problemas, ya que Gohan anteriormente ya estaba comprendiendo de qué técnica se trataba, pero Hit sin preocupaciones, aumenta su salto en el tiempo, golpeando en repetidas ocasiones a Gohan, el cual lograba cubrirse de algunos pero de otros no, quedando algo debilitado, y con gran esfuerzo pasa a su fase Blue, dándose un combate muy igualado, en la cual Hit, al ver que Gohan no sucumbía ante su técnica, emplea otro tipo de técnicas, con la cual lograba debilitar a Gohan poco a poco, hasta que no podía aguantar más en la fase Blue, y al detectar esto, Gohan en su mente dice: esta pelea la tengo perdida, pero usaré el único as que me queda, por lo que usaré esa técnica que me enseñó mi padre cuando pequeño, por lo que Gohan de un gran grito, empieza a ser rodeado por una aura roja, sorprendiendo a todos ya que su poder se estaba multiplicando, y Gohan de otro gran fuerte grito dice: Kaioken por 5, desprendiendo una presión, la cual sorprendió a todos, pero Gohan sabiendo que no iba a durar ni 10 segundos, se lanza con todo en contra de Hit, el cual activa su salto en el tiempo, pero Gohan supera esa barrera y agarra a Hit, y se lanza fuera de la plataforma junto con Hit, por lo que el universo 6 al quedarse sin participantes, el universo 7 se proclama como ganador, por lo que Champa se enoja de sobremanera, cargando una bola a Kai, con la intención de matar a sus guerreros, pero Goku y Vegeta se ponen enfrente y dicen al unísono:
Ni se te ocurra, a lo que el gato gordo, enojado se los lanza de Goku y Vegeta, pero estos concentran ki en sus puños y desintegran el Akai de Champa y con otro puño golpean al dios, quedando este muy herido sorprendiendo a este, el cual se queda callado y se va a su universo con sus participantes, a lo que Bill se sorprende demasiado, porque lograron derrotar a su hermano como si nada, pero antes de irse, aparece Zenosama, el cual como en la historia original, Goku sin miedo saluda a este y se hace amigo del rey del todo, por lo que Goku le promete que iba a ir a visitarlo para jugar, y Zenosama le da un botón para llegar rápidamente, y con esto hecho, todos reúnen las super esferas y piden el mismo deseo de la historia original, y con esto hecho se dirigen al planeta Tierra, ya que los tres Saiyajins querían estar con sus familias y descansar un poco de sus entrenamientos, pero mientras pasaba esto, en otra línea del tiempo, estaba Trunks peleando en contra de un sujeto parecido a Goku, el cual estaba por asesinar a Trunks, pero este con mucha suerte se logra escabullir, y baja todo su ki, y llega a un escondite donde estaba Bulma, la cual ya tenía lista la máquina del tiempo, por lo que le da unas indicaciones a Trunks, pero antes de irse Trunks, se ve como, y Trunks con mucha tristeza arranca la nave, viendo como Black desintegraba a su madre con una bola de ki, pero en el viaje Trunks se desmaya por sus grandes heridas. ¿Qué es lo que pasará con Trunks? ¿A dónde se estará dirigiendo? ¿Y qué es lo que pasará con su línea alterna? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. En nuestra línea de tiempo, una nave empezó a descender rápidamente en el patio de la corporación Cápsula, alertando a todos, ya que conocían de quién se trataba, pero más preocupados porque su ki estaba muy debilitado, por lo que todos se dirigen a donde se encontraba la nave, viendo que efectivamente se trataba de Trunks, el cual estaba muy herido, por lo que Bulma lo saca de la nave y rápidamente lo coloca en una mesa, y Vegeta llega unos segundos después, el cual saca una semilla que tenía guardada y se la da a Trunks, el cual logra comérsela, pero por sus heridas este seguía inconsciente, a lo que solo se quedaron esperando cuando despertaban, y ya habían pasado varios minutos, en los cuales llegan Goku y Gohan, los cuales se acercan a Trunks, el cual en ese mismo instante despierta y al ver a Goku y Gohan, rápidamente lanza un golpe a cada uno, pero ambos lo detienen con mucha facilidad, sorprendiendo a todos, a lo que Bulma enojada le da un golpe en la cabeza a Trunks y lo regaña ya que estaba atacando Goku y Gohan, por lo que Trunks, al ver mejor, detecta que si había logrado llegar a la otra línea de tiempo, por lo que se calma y se disculpa con Goku y Gohan, pero Bulma le dice a Trunks, ¿por qué llegaste en ese estado? A lo que Trunks se acomoda y empieza a contar su historia. Bueno, después de una gran batalla, logramos derrotar a Majin Buu, peor el supremo Kaiosama tuvo que sacrificarse para salvarme, y ya después de esto, el planeta estuvo unos cuantos años en completa paz, hasta que un día, varias ciudades empezaron a ser destruidas, y al ver de quién se trataba, me sorprendí ya que eran dos personas con la misma apariencia que Goku y Gohan, pero sus vestimentas eran oscuras, y al ver que ellos eran los causantes, los empezó a atacar pero con cada golpe que lograba darles, estos se fortalecían aún más, hasta que no era capaz de seguir luchando, por lo que con algo de suerte logré escapar, y desde ese momento, todo el planeta se hundió en el caos, pero mientras eso pasaba, mi madre estaba trabajando en una nueva máquina del tiempo, para pedir ayuda, hasta que un día logró reunir todo lo que faltaba y la máquina quedó lista, pero al subirme y activarla, apareció Black Goku y con frialdad asesinó a mi madre, y ya el resto lo conocen ustedes, dejando muy sorprendidos a todos y un poco enojado a Vegeta, ya que murió Bulma en ese futuro, pero antes de que pudieran seguir platicando, en el cielo aparece un portal del cual salen dos personas muy idénticas a Goku y Gohan, sorprendiendo a estos, y ya cerrado el portal, ambos seres empiezan a visualizar el paisaje, viendo a Trunks, pero a su lado estaban Goku y Gohan, a lo que Black Goku dice: Jun, veo que lograste escapar, pero eso no te durará mucho, a lo que antes de lanzar un ataque, Goku y Gohan se ponen enfrente de sus contrapartes, y sin pensar empiezan a atacar, dándoles una paliza en su estado base, sorprendiendo a Black Goku y Black Gohan, a lo que estos sin otra opción aumentas todo su poder, pero aún así nuestros Saiyajins podían seguirles el ritmo apenas si esforzándose, y después de una ardua pelea, los Saiyajins malvados estaban algo heridos, pero con esto, empiezan a elevar más su poder,
logrando pasar al Super Saiyajin 4, ya que poseían la cola Saiyan, impresionando a Goku y Gohan, los cuales sin alternativa también pasan a la fase 4, empezando un combate algo igualado, pero nuestros Saiyajins dominaban totalmente la pelea, por su amplio dominio en esa fase, por lo que sus contrapartes estaban pensando en fusionarse, pero un portal apareció atrás de ellos, empezándolos a arrastran, pero antes de ser consumidos por este, Black Goku lanzó un ataque destruyendo gran parte de la máquina del tiempo, enojando a Goku, el cual lanzó un Kamehameha, impactando en ambos sujetos, dejándolos en pésimas condiciones, pero sin poder hacer nada, el portal los consumió en su totalidad, y al desaparecer el portal, todos estaban algo enojados, ya que no tenían la máquina del tiempo, pero Bulma se acuerda que tenía guardada la máquina del tiempo en la que llegó Cell, por lo que con ayuda de su padre empiezan a analizar ambas máquinas, para lograr hacer una igual o mejor, a lo que Goku y Gohan deciden entrenar a Trunks, ya que este era demasiado débil como para poder proteger su futuro, por lo que los tres Saiyans se dirigen a la habitación del tiempo. Vegeta se negó, ya que Bulma se encontraba embarazada, y también para ayudar con la máquina del tiempo, y ya después de unos minutos llegan a la habitación del tiempo, comentándole a Dende que iban a entrenar en la habitación del tiempo, y le piden el favor de que cuando Bulma terminara la máquina del tiempo, este les avisara para salir, aceptando el nuevo Kamisama de la Tierra, por lo que sin perder tiempo estos tres Saiyans entran, empezando a entrenar a Trunks, el cual aprendía con facilidad, logrando que en 2 años accediera al Super Saiyajin 3 dominándolo por completo. Logró acceder y casi dominar la fase Dios, y por parte de Goku y Gohan, estos entrenaron sus fases divinas, logrando dominar en su totalidad la fase Blue, y Goku dio otro paso y logró alcanzar y dominar el Super Saiyajin Blue Evolución, el cual Gohan solo pudo dominarlo un poco, pero antes de poder seguir entrenando, aparece Dende, avisándoles que la máquina ya estaba totalmente lista, por lo que Goku, Gohan y Trunks salen de la habitación y se dirigen a la corporación Cápsula, pero al llegar, Bulma manda a los tres a que se bañaran y arreglaran, ya que les había crecido la barba, obedeciendo los tres Saiyans, y después de 1 hora, salen totalmente renovados y con sus ropas, las cuales Bulma tenía unas réplicas pero estas eran mucho más resistentes. Y ahí con todo listo, Goku, Gohan y Trunks, se suben en la nave, a lo que Goku le dice a Vegeta que los acompañara, pero este se niega rotundamente, ya que debía cuidar y estar con su esposa ya que estaba embarazada, a lo que Goku sin darle importancia se despide de todos y Trunks prende y despega a la máquina, desapareciendo en el gran cielo azul. Y después de unos minutos, la máquina aparece en el futuro de Trunks, viéndose un panorama muy desalentador, pero dejando esto de lado, los Saiyans se bajan de la máquina y Trunks la guarda en una cápsula, y le pide a Goku y Gohan que bajen su ki para ser imperceptibles, aceptando estos y bajando su ki, por lo que Trunks los lleva a un escondite, en el cual estaban algunos de los sobrevivientes de la ciudad, a lo que estos se alegran de ver a Trunks, pero se asustan al ver a Goku y Gohan, pero Trunks los calma diciéndoles que ellos eran buenos, ya que los malos tenían ropas oscuras, calmando a todos, y Goku al recordar algo, saca de su bolsillo una cápsula llena de comida, a lo que todos se sorprenden, y Goku les dice que podían comer todo lo que quisieran, y que habían muchos más. ¿De dónde vino eso? Entregándoles una caja de cápsulas llenas de comida, agradeciéndoles los sobrevivientes a Goku, pero Goku y Gohan salen del escondite, siendo seguidos por Trunks, ya que debían deshacerse de la principal amenaza, por lo que se alejan del escondite, y empiezan a elevar sus poderes, para llamar la atención, y en unos minutos, aparece Goku Black y Black Gohan, los cuales desprendían un poder bastante grande, por lo que Goku dice: veo que entrenaron en la habitación del tiempo, ya que percibo un gran incremento de sus poderes, y sé que en 4 días no pudieron lograr tan grandes resultados, a lo que Black Goku dice: en efecto, recordamos que existía la habitación del tiempo y decidimos entrenar durante 4 años, consiguiendo grandes resultados, con los cuales los exterminaremos para poder seguir con nuestro plan de dominar los 12 universos, por lo que Goku dice: eso lo averiguaremos muy pronto. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Goku y Gohan lograrán derrotar a sus contrapartes, o por el contrario estas podrán derrotar a nuestros guerreros y seguir con sus planes? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku se lanza al ataque, al igual que Gohan, empezando un combate brutal, el cual amenazaba con destruir todo el planeta, en el cual si uno daba un golpe, el otro se lo devolvía al instante, extendiendo la batalla por unas cuantas horas, hasta que todo se detiene, viéndose que se encontraban algo agotados, pero Black Goku y Black Gohan, se estaban fortaleciendo aún más, preocupando a Goku y Gohan, los cuales sin alternativa, deciden pasar al Super Saiyajin 4, a lo que las contrapartes pasan también a esa fase, reanudando
reanudando el combate, viéndose pequeñas ventajas por parte de los Saiyajins malvados, empezando a darle brutales golpes, debilitando un poco a Goku y Gohan, los cuales ya no lograban seguirles el ritmo a los guerreros, por lo que cambian a su ki divino, y pasan a la fase Dios, y rápidamente atacan a Goku y Gohan Black, dándoles una muy buena paliza, ya que no les dieron tiempo a que se transformara, y ya después de la paliza, padre e hijo cargan con la intención de vaporizarlos, pero sus contrapartes, logran regenerarse y aumentar más su poder, logrando desviar el poderoso ataque, sorprendiendo a Goku y Gohan, pero estos sin perder tiempo, se lanzan al ataque, pero sus contrapartes los estaban dominando completamente, dejándolos contra las cuerdas, por lo que padre e hijo aumentan su poder y pasan al Super Saiyajin Blue Full Power, sorprendiendo un poco a Black Goku y Black Gohan, por lo que estos deciden pasar a esa misma transformación, pero en su caso era el Super Saiyajin Rose Full Power, reanudando el gran combate, en el cual las contrapartes estaban arrinconando poco a poco a nuestros guerreros, hasta que de un gran golpe los mandan a un edificio abandonado, chocando con este, dejando adolorido a Goku y Gohan. Peor, antes de poder moverse, Black Goku y Black Gohan les clavan una espada de ki en el estómago, impactando a ambos, pero estos no podían hacer nada para librarse, hasta que Black Goku dice: te contaré quién soy yo me llamo Zamasu, y tengo tu cuerpo porque vi tus combates en el torneo del universo 6 y 7, y decidí reunir las super esferas para pedir el deseo de cambiar de cuerpos contigo, y después de eso, fui a tu planeta, y asesiné a toda tu familia, y después te maté a mí, y cuando hizo esto, fui a otra línea de tiempo, para tener otro aliado, y cuando fui a buscar al Zamasu de esa dimensión, este ya había cambiado de cuerpos, pero esta vez fue con Gohan, por lo que ambos decidimos hacer una alianza, ya que teníamos los mismos objetivos, y después de destruir el planeta nos fuimos a otra dimensión, en la cual nos encontramos ahora. Black Goku al terminar la historia, hace que Goku y Gohan se enojen de sobremanera, ya que habían asesinado fríamente a sus familias de otras líneas del tiempo, por lo que empiezan a elevar su ki, obteniendo un plus en el Super Saiyajin Blue, con el cual estafaban masacrando totalmente a los Zamasu, hasta dejarlos totalmente derrotados, pero antes de poderles dar el golpe final, un gran brillo surge de los escombros, viéndose que dos cuerpos se unían, y después de desaparecer el brillo, se ve como había un nuevo ser, el cual era la fusión de Black Goku y Black Gohan, trayendo a la vida a Black Gohan, el cual desprendía un poder supremo, el cual aterrorizó a nuestros guerreros, pero sin ninguna limitación se lanzan al ataque, pero la fusión poseía un aro en su cabeza, el cual le proporcionaba una barrera, la cual nuestros guerreros no podían romper, la cual les provocaba daño cada vez que intentaban romperla, y después de unos minutos, los tres Saiyans se encontraban muy adoloridos y cansados, a lo que la fusión aprovecha esto, y empieza a atacar ferozmente a los Saiyans, humillándolos totalmente, y estos sin poder moverse, la fusión carga un superataque con la intención de asesinarlos, lanzándolo, pero esta antes de poder importar con nuestros Saiyans, aparece el Supremo Kaioshin, del universo 7 y 10, salvando a nuestros Saiyans, los cuales agradecen por haberlos salvado y con sus pocas fuerzas se levantan, viendo con furia a la fusión, la cual estaba cargando otra esfera, pero esta con la intención de destruir todo el planeta, a lo que Goku se relaja y cierra sus ojos, y después de unos momentos, activa el Ultra Instinto incompleto, sorprendiendo a todos, pero Goku sin alardear carga un Super Kamehameha, lanzándolo, generando un choque de ataques, el cual Goku con mucho esfuerzo y usando toda su energía, logra ganarle a la fusión, generando una gran explosión, y al despejarse el humo, se ve a Black Gohan, algo herido y muy enojado se lanza en contra de Goku, el cual a duras penas lograba esquivar sus ataques, ya que su Ultra Instinto, ya estaba por terminarle, pero mientras ellos peleaban, el Supremo Kaioshin del universo 7, le entrega unos aretes a Gohan, con el objetivo de que él y Goku se fusionaran, por lo que Gohan entendiendo, espera el momento adecuado, viendo que a Goku ya se le había acabado el Ultra Instinto y de un golpe, por lo que Gohan aprovecha esto y con la teletransportación que aprendió de su padre, atrapa de Goku en el aire, y rápidamente le pone un arete y Gohan se coloca el otro, provocando que padre e hijo se fusionen, apareciendo Gohan, el cual rápidamente pasa a su fase Blue, empezando un combate aún más parejo que los anteriores, el cual no se veía ganador, pero Gohan aprovecha una distracción de su contrincante, y empieza de golpearlo en sus puntos vitales, debilitándolo un poco, y dándose cuenta que al transformarse su tiempo se reducía considerablemente, decide cargar un Super Kamehameha, el cual impacta a la fusión, generando una super explosión, haciendo que el planeta tiemble y esté al borde de destruirse, y al desaparecer el humo, se ve como ambas fusiones habían desaparecido, y el único en pie era Goku, Black Goku y Black Gohan,
a lo que Goku sin rendirse recuerda lo que le pasó a su familia de otra línea alterna, por lo que muy furioso empieza a elevar drásticamente su poder, haciendo temblar todo el universo 7, y después de unos minutos, se ve a Goku en el Super Saiyajin 4, pero su pelo era de color azul, sorprendiendo hasta el mismo Goku, el cual decidió llamar a esa fase como Super Saiyajin Blue definitivo, y con esto se lanza en contra de su contraparte, dándole una gran paliza y de un ataque lo pulveriza por completo, al igual lo hace con Black Gohan, logrando exterminar a las dos grandes amenazas, pero al sobrepasar sus límites, Goku queda totalmente inconsciente, siendo atajado por el Supremo Kaioshin, el cual se lo entrega a Trunks, y este decide llevar a Goku y Gohan a su línea de tiempo, por lo que mete a ambos Saiyajins, y programa la máquina del tiempo, emprendiendo vuelo. ¿Qué es lo que pasará en el siguiente capítulo? ¿Será que Goku con su nueva transformación supera el nivel de los dioses? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku, Gohan y Trunks del futuro logran regresar victoriosos del futuro, siendo recibidos por los guerreros Z, los cuales en un principio se preocupan ya que vieron el estado en el que se encontraban los Saiyajins, pero Goku es el primero en despertar y les dice: bueno amigos, fue una batalla demasiado pareja, ya que esos enemigos poseían ligeramente en el mismo poder, ya que también entrenaron por 4 años en la habitación del tiempo, y después de un gran combate, Black Goku y Black Gohan nos revelaron que eran Zamasu, pero que le pidieron a las super esferas el cambio de cuerpo, y después de esto y de otro rato de pelea, logramos superarlos en poder, obligándolos a fusionarse, dejándonos en aprietos, pero el Supremo Kaioshin, nos traído arcillos Potara, fusionándonos Gohan y yo, y después de una gran pelea entre fusiones, ambas desaparecieron, nosotros por el gran poder, y la de nuestras contrapartes porque de un gran ataque logramos destruirles los arcillos, y después de la fusión, ellos nos estaban masacrando porque aún tenían más poder guardado, pero después de una paliza, pude desbloquear una nueva transformación, con la cual pude eliminar a ambas amenazas, pero esa transformación, me dejó sin energías. Goku al terminar su historia, ve como todos sus amigos estaban sorprendidos pero a la vez alegres de que pudieron exterminar a las amenazas, por lo que Bulma decide realizar un banquete por la victoria en el futuro de Trunks, y después de la gran cena, Trunks se despide de todos los guerreros Z y se devuelve a su línea de tiempo, pero antes de irse Goku se acerca a Trunks del futuro y le dice: mira si puedes encontrar el planeta Namek, y pedirle a sus habitantes que te presten las esferas, para que arregles tu futuro, y si quieres volverte más fuerte, te recomiendo que te comuniques con el dios de la destrucción Bills, o con su ángel Whis, y convéncelos con comida para que te entrenen, a lo que Trunks del futuro le agradece por los consejos a Goku y se va a su línea de tiempo. Después de este suceso, habían pasado unas cuantas semanas, en las que Goku, Gohan y Vegeta iban de vez en cuando al planeta de Whis a entrenar, para seguir aumentando sus poderes, pero en uno de esos días, Daishinkan se comunica con Whis, diciéndole que el gran Zenosama necesita a Son Goku, por lo que Whis aprovecha que Goku se encontraban en el planeta y se dirige a donde estaba el Saiyan y le dice: Goku, mi padre se comunicó conmigo y dijo que Zenosama te necesitaba, a lo que Goku se acuerda de la promesa que le hizo a Senchan, y por lo que sin alternativa le pide a Whis que se sujetara de él, a lo que Whis asiente, y con el botón que le dio Zenosama, se teletransporta al palacio, siendo recibidos por Daishinkan, el cual los dirige a donde se encuentra el rey del todo, el cual se alegra mucho de que su único amigo estuviera con él, por lo que le pide que jugaran un rato, a lo que Goku acepta, y empiezan a jugar, pero como Zenosama no controla muy bien sus poderes, hizo que en varias ocasiones, Goku quedara al borde de la muerte, haciendo que Goku se volviera mucho más resistente, y ya después de muchas horas y días de juego, Zenosama se encontraba aburrido de jugar, a lo que Goku, como en la historia original, le propone un torneo del poder, a lo que Zenosama se acuerda del torneo entre el universo 6 y 7, por lo que decide hacer su propio torneo, pero entre todos los universos, por lo que le dice a Goku que en una semana, se realizará el torneo, y como en esta historia solo existe un Zenosama, no fue necesario hacer el torneo de prueba para que el Zenosama del futuro se enterara de qué trataba, por lo que con esta información, Goku y Whis se retiran, a conseguir los 10 participantes, y después de unas horas, el ángel y el Saiyan llegan al planeta Tierra, por lo que se ponen manos a la obra y empiezan a reunir a todos los guerreros, siendo los mismos que en la historia original, pero como Goku propone a los participantes que entrarán a la habitación del tiempo por un año para fortalecerse más y tener más asegurado la victoria, por lo que todos aceptan
van sin pensar, y junto a Whis, van a la habitación del tiempo, la cual Whis modificó para que no hubiera un límite de personas que pudieran entrar, y con esto hecho, ese año de arduo entrenamiento, consiguieron que el guerrero más débil de todos estuvieran al nivel de Freezer en su segunda forma, y con esto logrado, todos se preparan para irse a la arena de combate, y después de unas horas, todos los universos estaba llegando poco a poco a la arena del torneo del poder, hasta que el universo 7 es el último en llegar, a lo que Goku decide caminar para ver los integrantes de los diferentes universos, sorprendiéndose que había mujeres Saiyajins, deseando enfrentarse contra ellas, para de que eran capaces, pero más ganas tenía de enfrentarse a Jiren, ya que desprendía un poder que podía superar a los dioses de la destrucción, y ya después de unos minutos, Daishinkan decide empezar el torneo del poder, en el cual los combates eran muy parecidos a los de la historia original, siendo el universo 9 el primer eliminado, ya que todo el universo 9 tomó la estrategia de atacar en conjunto, pero Goku con ayuda de Gohan y Vegeta, logran sacar a los 10 participantes, por lo que al Zenosama eliminar al universo 9, todos los demás estaban algo asustados del destino que iban a tener si perdían, pero sin más alternativas siguen combatiendo, hasta que Goku se topó con las guerreras Saiyajin, decidiendo enfrentarse con ellas, pero Goku no se había enfrentado todavía con Jiren, prácticamente estaba en perfectas condiciones, por lo que en su estado base, estaba logrando lidiar con Caulifla en su Super Saiyajin 2, a lo que Kale, viendo que su hermana estaba haciendo todo, se enoja mucho, transformándose en su estado berserker, pero Goku con total serenidad, se transforma en el Super Saiyajin 2, lo que le bastó para noquear a Kale de unos cuantos golpes, la deja inconsciente, pero Goku decide no eliminarlas, para enfrentarse con ellas al final, y después de unas muy grandes batallas, el universo 7, todavía poseía a sus 10 guerreros, y ya solo quedaban el universo 3, 6, 7 y 11, por lo que el universo 3 se fusiona trayendo a Anilasa, el cual se lanzó en contra de todo el universo 7, logrando eliminar a Krillin, número 18, y Picoro, pero los demás lograron sacar a la fusión de un gran ataque en conjunto, por lo que, Goku decide enfrentarse a Jiren, dándose un combate sin presentantes y mientras eso pasaba, los demás integrantes del universo 7 se lanzaron en contra de Toppo y Dispo, dándose combates muy emocionantes, pero después de unos minutos, solo quedaba Jiren como integrantes del universo 11, ya que gracias a los láser de Cell y la distracción de Gohan, el maestro Roshi, logra hacer su Mafuba, sacando al conejo, pero él decidiendo salir de la arena, y por parte de Toppo, Vegeta, logró acceder al Ultra Instinto, con el cual podía desaparecer la energía Akai de Toppo, y de un gran Big Bang Attack, lo saca de la plataforma, y Jiren al ver su alta desventaja, aumenta todo su poder, emocionando a Goku, el cual ya quería acabar el combate, por lo que cierra sus ojos y pasa al Ultra Instinto perfecto, asombrando a todos los dioses que quedaban, pero Goku, sin pensar se lanza en contra de Jiren, el cual estaba sucumbiendo en contra del gran poder del Saiyajin, quedando muy debilitado y siendo eliminado por Goku, y ya con el universo 6, solo quedaba Kefla y Hit, los cuales lograron derrotar a algunos guerreros del universo y, quedando Goku, Vegeta y Gohan, pero Gohan en ayuda de Vegeta, logran derrotar a Hit, y quedando Kefla, la cual se lanza en contra de Goku, el cual solo se encontraba jugando con la fusión, hasta que Kefla lanza ataques con toda la intención de matar a Goku, pero suprema facilidad, esquiva todos los ataques y de un Kamehameha elimina al último participante del universo 6, siendo este eliminado por los poderes de Zenosama, dando como ganador al universo 7, los cuales ya tenían en su cabeza que deseo pedir, por lo que le dicen a Daishinkan que reviviera a todos los universos destruidos, a lo que el gran sacerdote asiente con su cabeza y pide el deseo, restableciendo a todos los universos eliminados. ¿Qué más aventuras tendrán nuestro universo favorito? Esto y más en una próxima aventura. This story begins in the temple of Kaiosama, in which Goku at 8 years of age was training hard with Kaiosama, and after several months of training, Kaiosama had no more things to teach Goku. So Kaiosama calls to Goku and says, "Well Goku, I have nothing more to teach you, so I think you are ready to enter this room, in which 1 year and there is 1 day out here." To which Goku is surprised but accepts enter the room to continue increasing his power, to which, before entering the room, Kaiosama gives him some advice, and among those that he will relax his entire body. This so that when it comes to fighting, you can dodge the blows with more easily, and with this said, Goku enters the room, to which he lands on the floor, from which he could not even get up. Worrying the Scion boy, who remembers the words of Kaiosama, so he relaxes his body,
although it was difficult with the pressure of the room, but even so after a few minutes he manages to relax his body, starting to get up little by little, and after a few minutes, he manages to be fully standing without difficulties. So he begins to train hard. It is possible to clarify that in this story Goku never looked at the full moon, so he still keeps his Saiyan tail, leaving this clear. We continue, after 1 year of training, with very good results, with a power of 10,000 units, but Goku wanted to test his new power launching a Kamehameha, which he directed to where he was to test if he could resist it, and with great difficulty he was holding it, but it was a lot of energy so he diverted it, without realizing that he had directed it to the door of the room of time, destroying it. To which Goku is terrified of what had happened, but relaxes since Kaio-sama will be able to fix it and get him out, so he decides to continue training and wait for them to get him out. Meanwhile outside the time room Kaio-sama heard a roar going to the scene, watching in terror as the door to the room was completely destroyed, worrying that Goku was trapped. So he quickly sent Mr. Popos to collect the spheres to get Goku out, and after a few hours, Mar Popos arrives with the spheres invoking the dragon which asks, "What is your wish?" To which Kaio-sama says, "Take Goku out of the room of time," to which the dragon says, "I can't since this being is in another dimension and my powers do not reach there," to which Kaio-sama thinking that they could do says, "Well you can repair the door of the room," to which the dragon says, "Yes I can but the door is very deteriorated for what it will take approximately 10 years. To which Kaio-sama is shocked since Goku was going to die if they waited all that time, so he says to the dragon, "You could repair the door, but at the same time fulfill my wish that 1 year out here is 10 years inside, but that the person who is inside grows as if he were out here," to which the dragon says, "Since you are my creator, if I can fulfill it," and after saying that he goes to where the room of time was, and hit the door, which was being repaired automatically, but as the dragon said, only after 10 years will it be possible to access the other dimension, so they only have to wait. Meanwhile with Goku, he was training very hard, but he was realizing that the food was running out. So he desperately searched the surroundings to see if there was a food reserve, realizing that there was a small room, in which there was a crop of different fruits and vegetables, and next to it there was water which never ran out, making the Scion happy, who came up with an idea, and from his pocket he took out 1 seed of the hermit that Master Karen had given him, for which he achieved with his own hands collect a few crops and have a space to plant the seed, and he watered it, hoping that it would grow, and that perhaps more seeds would come out. And very happy he went out and closed the door. What he did not know was that in that garden the crop growth was much more effective, solving the food problem. After this Goku continues to train hard, launching attacks at himself, to improve his resistance, as he also trained mentally to resist so much loneliness, but this did not affect his particular attitude was not at all. But he did change his way of fighting a little and he no longer trusted himself so much in his confrontations and became much more of a strategist. 10 years had already passed in the room of time, in which Goku with great fury due to not being able to leave the room, he increased his great power, managing to access Super Saiyan Phase 1, to which Goku is surprised by his great power. So he begins to train every day transformed into that phase, until he manages to master it, without spending energy. And after another 10 years he managed to access Phase 2 controlling it 100% and after this another 30% had already passed, achieving Phase 3 full power without spending energy, to which Goku was already satisfied of his great power, and he did not know how to increase his power anymore. So he began to train his base state so that he would not have to depend so much on his transformations, achieving with his base state a power that rivaled Freezer in his 100% of power. But Goku in one of his trainings remembered that he had his tail, as he also remembers that his grandfather told him not to look at the full moon. So Goku decides to experiment and concentrates a part of his power, managing to create an artificial moon, and Goku when observing it carefully, beginning to undergo a transformation, becoming a great monkey, which began to throw infinities of spheres through its mouth, which went in different parts, completely losing control. But after a few hours Goku manages to regain control of his body a bit. So he remembers his training and begins to relax his body and remembers all his goals and why he always wanted to increase his power, to which the great monkey begins to undergo a transformation, achieving change his fur to gold, and after a few minutes his size began to decrease and when he returned to normal, he is wrapped in a yellow key curtain,
which when dissipated is a larger Goku. And with a fur of red color, Goku being surprised by the new state he had achieved. So without wasting time he began to train his new state, and after 40 years he managed to completely master his new state, calling him Super Saiyan Phase 4. To which Goku once again, without knowing other strategies to continue increasing his ki, remember one of Kaiosama's tips, sitting down to meditate, relaxing his whole body, letting all his ki flow freely throughout his body, and after a few hours, Goku felt like all that ki he wanted to be expelled, so Goku concentrates it on his back and begins to release it, achieving a new type of ki, which was the ki of the gods, to which Goku, very surprised, continues training, spending the last 10 years to that the door was repaired. And in that time Goku managed to understand that ki more, and access the state beyond a god, with which he doubled the power of his Super Saiyan Phase 4. Very satisfied with his great power, Goku decides to dedicate himself to learning new techniques, managing to perfect his Kamehameha, and also achieving the Dragon's Fist, as well as other not so important techniques, to which, on one of those days, Goku looks at the door, which has already been fully repaired by what that he was very happy he could leave the room. What happened to Goku, what changes there were on Earth in the absence of Goku, this and more in a next chapter. Continuing with the story. Goku prepared to leave the room, and when he left, he unleashed a great power that made the earth tremble a little, surprising Kaiosama, who quickly went to see who it was. Seeing that it was Goku who had already he was able to leave the room, the protector of the earth was happy for the return of the Saiyan, who thanks him for repairing the door, accepting the thanks. But he says to Goku, "I guess you must be hungry, so follow me so you can eat a banquet," to which Goku has stars in his eyes and he follows the Kaiosama anxiously, beginning to devour all the food that was put in front of him, finishing it in a few minutes, surprising Kaiosama and Mr. Popos, and Goku to the finish says, "I haven't tried this food for many years. I was already a bit sick of only eating fruits and vegetables, so thank you very much Kaiosama and Mr. Popos." To which Goku after finishing prepares to leave without asking Kaiosama when the next martial arts tournament will be held, to which Kaiosama says, "Well Goku, that tournament will start in 1 week." To which Goku simply says goodbye from his teacher, to which Goku goes to his grandfather's house, to rest and train quietly for 1 week. It had already been 1 week since Goku had managed to get out of the time room. When Goku wakes up he leaves the house and remembers that today was the martial arts tournament, so he goes to where his friend's ki was, managing to get there in a few minutes. Meanwhile his friends were still waiting for Goku to arrive, now that they had not found out that Goku had been locked in the room, to which Bulma says, that Goku is always late, he will never change, making everyone laugh, but suddenly Goku appears and greets them all with a smile, and they are surprised by the growth of Goku and by the ki that he gave off, which was 5,000 units. But of course Goku suppressed it too much so as not to attract attention, to which Krillin says, "You became very strong Goku, you had a lot of fun doing." To which Goku remembers what had happened to him and says, "I just dedicated myself to training in different methods," but before they continue talking, a voice sounds from inside the place and says, "There are 5 minutes left until registration's close," alarming everyone starting to run to get to register, achieving it successfully, and in order not to lengthen this, Goku and Krillin managed to defeat their enemies and Goku managed to get Tenshinhan to switch to the good side, and in the final Goku has to face the son of Picoro Daimaku, starting a somewhat even fight since Picoro tried much harder and when he merged with his brothers he achieved a power of 5,000 units, to which Goku, somewhat excited, neglected and raised his power a little more, reaching 10,000 units, impressively to all those who could feel the ki, and Goku with a few blows manages to defeat and remove Picoro from the platform, winning the martial arts tournament, and Picoro, seeing that he could not beat Goku, decides to ally with him, but promising himself that in the future he was going to defeat him. To which Goku invites all his friends to dinner with the prize money, having a good time among friends, and when everyone was going to say, they decided to meet in a few years at the house of Master Roshi. Accepting all and retiring each one by his side, everything continued as in the original story. Goku married Milk and they had Gohan, who was born with the Saiyan tail, and with a power close to 10,000 units. Leaving Goku, the eldest, with a proud face who began to train him from a young age,
to which Milk in this story would not be so strict and would let Gohan train freely, but on the condition that he did not neglect his studies. So father and son spent their time training, especially Gohan, since Goku was giving him very heavy training, so that this improves his resistance and will withstand extreme conditions, because he had thought that Gohan would enter the room of time, so that he would become stronger in a short time, making Gohan at such a young age achieve a power of 100,000 since Goku made Gohan train in the room of time, but Gohan, being so small, could not withstand so much training, and that power that he acquired could not be released and controlled, since his small body would not resist it, and after a few years Goku decided to take his son Gohan to Master Roshi's house, since years ago they stayed to see him with his friends. And after a few minutes Goku arrives and sees how all his friends were talking, who upon seeing Goku begin to greet him and tell him, they ask who was the person behind him, to which Goku says, "It's about my son, Gohan, go say hello to my friends," to which he comes out and formally greets everyone, causing them to be surprised by the education of Gohan, and Goku decides to enter the house to talk more comfortably about unimportant things. But while that was happening, a ship arrived at the planet, which only Goku managed to perceive the key, but he did not give it importance since it was not the great thing, in the case of Raditz, who activated his tracker when he arrived, detecting a power of 3,000 and another of 5,000, surprising him, since they could individually overcome him, but he thought it was a simple error on the tracker. So he went to where Picoro was, who asks him what he wanted, to which Raditz says, "I'm looking for a person called Kakaroto," to which Picoro, without knowing who it was, he just ignores it. But angry Raditz goes on the attack, but Picoro's with some big blows. He manages to defeat Raditz, leaving him very injured, but he manages to escape by the Justs, going to the other power, to find out who it was, and upon arrival, he alerted all the Z warriors, who went out to look at who it was, seeing that it was someone with a tail, just like Goku, to which he stands in front and says, "Who are you and what do you want?" To which Raditz says, "It's you, Kakaroto. I was looking for you, and why the hell didn't you destroy this planet?" To which Goku, without knowing what he is talking about, says, "But what are you talking about? My name is Goku and I am an Earthling." To which Raditz angrily says, "You are not from here, you are a scion just like me. And we are from planet Vegeta, which was destroyed by an asteroid. Our parents before that sent you in a ship to conquer this planet." To which Goku says, "It may be true what you say, because I remember that when I was little I fell from a ravine and hit my head and I lost my previous memories." To which Raditz, very angry, is going to attack his brother, hitting him in the stomach, which Goku didn't even flinch, surprising Raditz, who kept trying to hurt him, but Goku just remained in his place without doing anything. To which Gohan, getting angry because they were attacking his father, he jumps in and gives Raditz a nod, who is very badly injured on the verge of death, and Raditz in his last words says, "They defeated me, but in 1 year my comrades will come, who are much stronger than me, and they will defeat them." And after saying this, Raditz dies, leaving everyone except Goku surprised, who promised to train hard to be able to defend the planet Earth from future threats. And they stayed to meet in a year, retiring each one to their home, training hard, which is what will happen. Will the Z warriors manage to defeat the next threats, or will it be that Goku will have to intervene? This and more in a next chapter. Continuing with the story, it looks like Goku, Gohan and Picoro were training, since Picoro realized that his power would not increase at all if he trained alone, so he joined the training of Goku and Gohan, who trained very hard for 6 months, until on a day like any other, the Kaiosama of the Earth communicated telepathically with Goku to come to his palace, to which he accepts, but before leaving, he says goodbye to Milk, promising him that he would return soon. And he also says goodbye to Gohan and approaches Picoro and says, "Train Gohan very well, so that he continues to get stronger." To which Picoro, disgusted, accepts, and with this done Goku goes to where the god was from the earth, to which Goku greets with his characteristic smile, and Kaiosama returns the greeting but without wasting time says, "Well Goku, I see that you are very strong, and that is why I contacted a friend, who agreed to train you. But for that you must go to the other world and ask Enma-Daio-sama for permission, and after that you must travel the great path of the snake until you reach his planet." To which Goku is a little surprised but accepts since he will become stronger. To which that Kaiosama takes Goku to the other world, arriving to where Enma was, who is surprised to see a mortal without a halo on his head,
to which, upon seeing his companion, he says, "Kaio-sama of the earth. Why is it his visit?" To which he says, "Enma Dio-sama, I have come since I want Goku to train with the Kaio-sama of the north," to which Enma very doubtfully accepts. Since he saw that Goku did not have any type of evil, so Goku he asks for Enma and the god of the earth, and goes to the path of the snake, which he traveled in just 1 hour since he had much more speed than in the original story, and when he reached the planet, he began to search to the Kaio-sama, finding a monkey, to which Goku thought it was Kaio-sama starting to imitate him, but the real Kaio-sama was laughing seeing how Goku was imitating the monkey, until Goku realizes that someone was watching him, getting a little embarrassed and left. He goes to where the northern Kaio-sama was and says, "You must be the northern Kaio-sama, I ask you to train me," to which Kaio-sama says, "I'll train you, but if you tell me a joke," to which Goku with a WTF face accepts and he tries hard and tells a joke making the Kaio-sama laugh. Cal starts his training, placing the tests from the original story, but Goku finishes them in a matter of seconds, since his current speed was much higher than that of the original story. So Kaio-sama, without knowing what to teach him more, trains him to master some techniques that he knew, so after a long 6 months, Goku was ready to leave, since he remembered Raditz' words, which were from 2 subjects who came to avenge him, to which Goku quickly says goodbye and thanks Kaio-sama for the great techniques that he taught him, which were about Kaioken, with which he multiplies the power of the user, which he managed to master up to a Kaioken by 10 in his base state, as he also learned the spirit bomb, managing to create it with his own energy. But this was not as powerful as the original, and since he learned them somewhat quickly, the Kaio-sama also taught him teleportation, but this was at a very low level. So when he left he had to cross the path of the snake again, since the power of his friends was also too weak to be able to feel it from where he was. And with everything clear, Goku begins his journey back to Earth. And meanwhile this was happening, on Earth the 2 subjects had already arrived and were face to face with the Z warriors, who began to fight against the Cybermen, who were fighting evenly, but even so, Yamcha dies for trusting himself, and when he sees this, Tenshinhan quickly destroys all the Cybermen, surprising a little Nappa, who launched the attack, totally massacring Tenshinhan, and without being able to defend himself, is killed, provoking the fury of chaos, which sacrifices itself to destroy itself but without any success. And at that exact moment, Piccolo, Gohan, and after a few minutes, Krillin got angry, since they did not feel the ki of their friends, so Gohan launched himself against Nappa, giving himself a somewhat even fight, but Nappa continued to dominate the fight, beating the hybrid Scion, which was somewhat weakened, to which Nappa charges an attack through his mouth with the intention of exterminating Gohan, but Piccolo sacrifices himself, receiving the attack, being on the verge of death, dying without first telling Gohan to protect the Earth, and Gohan seeing this gets very angry and begins to increase his power, breaking his limits, reaching 50,000 units, impacting both Scions. But Gohan without hesitation begins to hit Nappa, who could not defend himself, being totally defeated, being very badly injured without being able to move, and Gohan, seeing this, quickly jumps to where Vegeta was, but before he can hit him, Gohan begins to descend very worn out, being caught by Krillin, who with great courage launches to attack to Vegeta, who only started playing with Krillin, and after a few minutes Krillin is very tired and Vegeta leaves him very badly injured in one blow, to which Vegeta is very bored since Kakaroto did not arrive. He begins to rise carrying a Gallic hoe, launching it with the intention of destroying the planet along with his comrade Nappa, who was terrified since he was going to be killed by Vegeta. But before the attack could hit the Earth, someone manages to deflect the attack in the case of Goku, which luckily managed to feel Gohan's ki, teleporting, to which Vegeta is surprised since he had not seen Goku arrive, who gets angry when he sees the state of his son and his best friend, so he checks his pockets looking that he had one seed, cutting it in half and giving it to both of them, making them recover a bit, and Goku looking very defiant at Vegeta, begins to attack him, managing to give Vegeta a great beating, which is too surprised by the power of a low class, so with no alternative he begins to create a false moon, and becoming a great monkey, to which Goku remembers how with that phase he achieved a very strong state, so he quickly raises his power a little in his base state, starting to fight against the monkey, which managed to keep up with Goku, who after a few minutes fights approaches the monkey and says,
Vegeta, you must control your energy, and when you achieve it you must expel it, to achieve a new state, to which Vegeta without any other option listens to Kakaroto, achieving what the Saiyan said, to which Vegeta began to undergo a great change, managing to reach Super Saiyan Phase 4, surprising Gohan and Krillin, since they had never seen that state. But Goku doesn't even flinch since he vegetates because he does not have a good power in his base state. That transformation did not help him much, so Goku raises his power in his base state to the maximum, managing to beat up Vegeta, which not even with his new phase could defeat the Saiyan. To which Vegeta after a few minutes of fighting loses his phase and is very badly injured, so Goku standing in front of him says, "I will give you the opportunity to reconsider and leave the planet, since I want us to face each other in the future." What Vegeta swallows his great pride, and as he could he dragged himself to his ship and left swearing revenge. To which Krillin and Gohan goes to congratulate Goku for the victory, but Goku decides to take Krillin and Gohan to the hospital since their injuries were somewhat serious and they had no more hermit seeds. Good thing that happened with Vegeta. It will be that he will be able to dominate the new state that he reached and take revenge on Kakaroto. This and more in the next chapter. Continuing with the story. Goku was with his son in the hospital since both Gohan and Krillin needed to recover from their injuries, and after a few days they were discharged. Since their injuries were not as serious as in the original story, to which Goku a few days ago had asked Bulma and his father to make a ship with a training room, and to program it for the Namekuseian planet, since they need the spheres of that planet to revive those who died in the battle against of the Saiyans. And just when Goku, Gohan and Krillin left the hospital, they are contacted by Bulma to come to the Capsule Corporation, and after a few seconds they arrive, being received by Bulma, who directed them to where the ship was, giving them a small tour, so that they knew how the machine would work, and after this they all leave the ship and meet, to which Bulma says, "Well guys, this ship is already scheduled for the planet Namek, and it will take 1 week to arrive, and I also added the training room that Goku requested, but they cannot exceed their power much since they could explode the ship. And finally I will accompany them, since they need someone who knows how to operate the ship in case of emergencies." To which everyone accepts without problems, and after saying goodbye to their friends, Goku, Gohan, Krillin and Bulma get on the ship, taking flight to the planet Namekuseian, and while that week passed, Goku dedicated himself to physically training Gohan and Krillin, the which greatly increased their powers, especially Gohan being a Saiyan, getting Gohan to reach 100,000 units and Krillin to 10,000. And while our warriors reached the planet Namek, Vegeta was on Frieza's planet recovering from his injuries, and just when he leaves the recovery chamber, he hears some soldiers talking about Frieza's plan to go to the Namek planet and ask for immortality with the spheres, to which he vegetates, quickly steals a ship and programs it to the Namek planet. But a soldier was able to find out, so he warned Frieza, who was angry at Vegeta's betrayal and quickly gathered his soldiers and flew to the planet Namek, since Vegeta could harm his plans. And after a few days Vegeta was the first to arrive and quickly went in search of the Dragon Balls, managing to gather only one. Since when he went to look for the second one he perceived the key of Frieza and his soldiers, so he decided to hide the ball, so that Frieza would not gather all of them. And while this was happening, the ship of Goku and company landed, leaving all of them, who perceived different key, recognizing Vegeta, but among the other key, one stood out which was far superior to the others in the case of Frieza, to which Goku together with Gohan and Krillin went to a village, which perceived the key of some soldiers, arriving in a few minutes. Seeing Sarban and Dodoria mistreating a Namek child, to which Gohan was very angry, he throws himself, managing to hit both Sarban and Dodoria and taking the child and returning to the others, to which these two soldiers did not realize or who had hit them, so without giving it importance they take the sphere to where it was Frieza, and when they left, Goku gave the boy some energy, who recovers and says to Goku, "Thank you very much, sir, if it hadn't been for you, I'd already be dead, and since you're here, you could accompany me to where I'm going. Find the Great Patriarch, since if they attacked us, they will also go after them, and if the Great Patriarch dies, the Dragon Spheres will be useless and we will not be able to revive the fallen." To which Goku, remembering the purpose from which they came, they hurried the step, arriving in a matter of minutes. And upon arrival, they meet Nail, who asks them what they were doing here, to what the little Dend comes out and says, "Calm down, Nail,
they helped me since some subjects attacked a village. All of them dying except me, so I asked them to accompany me here so that the patriarch would be safer, to which that Nail accepts and lets Goku and company in, meeting the great patriarch, who asks Gohan to come closer, placing his hand on his head, releasing a large part of his hidden powers, reaching 300,000 units and Krillin at 50,000. And the patriarch asked Goku to come closer to unlock his hidden powers, but Goku refused since he wanted to get more power on his own, to which the patriarch accepts. To which he asks Goku to stay watching the Dragon Ball, to which Goku accepts, and he meets with Gohan and Krillin and tells them, I order you to protect the other villages, and to gather the other spheres, while I stay watching the great patriarch. Along that, Krillin and Gohan accept and retire, leaving Nail and Goku as protectors of the great patriarch, and meanwhile, Krillin and Gohan were going through different villages, collecting 2 spheres, but when they went to another village, they realized that the same 2 soldiers from the other time were attacking the village. To which Krillin and Gohan leave the hidden spheres and attack the 2 soldiers, who didn't expect it, receiving some good blows, but after compiling themselves, Dodoria says, Who are you, do you want to die, or... starting to attack Krillin, who was easily dodging Dodoria's attacks, and after a few minutes they fight. Krillin cunningly throws some Kinsen, which Dodoria was going to stop with his hands. But by trusting these discs they cut Dodoria into 3 pieces, dying on the spot, surprising Sarban, who without hesitation raises his power and accesses his transformation, attacking Gohan, who managed to keep up the fight with some difficulty, to what Krillin recovers a bit and helps Gohan against Sarban, who was already a little tired, so he decides to launch an attack through his mouth, to which Gohan and Krillin launch a joint attack, managing to return the Sarban's attack and causing his body to explode, leaving Gohan and Krillin as winners, but they failed to save anyone from the village. But they managed to gather another sphere, but before leaving, Vegeta arrives, who is surprised to see Gohan, to which Vegeta seriously asks, What are you doing here, brats? Give me those spheres. To which Gohan and Krillin refuse, so Vegeta quickly tries to steal the spheres but Gohan prevents him, so Vegeta, when trying in different ways, decides to ally with them, in order to gather all of them and be able to ask for immortality in order to defeat Kakaroto, to which Gohan and Krillin, very doubtful, accept, and they go to another village to collect more spheres. And while this had happened, Frieza, not detecting the power of his 2 best soldiers, decides to call the Ginyu forces, and after a few minutes 5 ships land, to which Vegeta already knew who they were. So they decide to stop far from a village, to face them, which did not take long to reach where Vegeta, Gohan and Krillin were, to which a confident course launches against Gohan and Krillin, who trusted themselves as in the original story, being saved by Vegeta, who I eliminate Gerdo with lightning, to which Rikum launches against Vegeta, who manages to give him a better fight. But even so Rikum was superior, but with a great effort from Vegeta, Gohan and Krillin, they managed to exterminate Rikum, being somewhat exhausted. Seeing that Jeese and Berter launched themselves with all the intentions of killing. What will happen? Will Gohan, Krillin and Vegeta die at the hands of the Ginyu forces, or they manage to resist and escape from them? This and more in the next chapter. Continuing with the story, Jeese and Berter launched themselves against some injured Gohan, Krillin and Vegeta, who were prepared to receive the impact, but were surprised to see that a person was standing in front of them and was stopping his fists with both hands. Jeese and Berter, who are very surprised because they had stopped their attack so easily, to which Gohan is happy since it was Goku, who was very attentive to his son's ki and when he felt that it was descending. So with his teleportation arrives at the place of combat, managing to stop both subjects, and with a quick movement he sends them flying, and quickly begins to beat them without rest. To which after a few minutes of fighting, both subjects were very injured, to what Goku tells them, I'll give you a chance, so get out of here and don't keep doing bad things, because if I find out, I'll eliminate you. To which before they could leave, Vegeta launched an attack vaporizing them. Seeing this Goku gets very angry and complains to Vegeta why he did it, but Vegeta carelessly ignores him. And Goku, forgetting the subject, sees the state of Gohan, Krillin and Vegeta and doesn't know what to do to make them regenerate, but Vegeta approaches to Goku and says, in Frieza's ship there are some recovery chambers, so you could take us there, to which Goku thoughtfully accepts,
so he lowers his ki and takes Gohan and Krillin on his shoulders. And then after a few minutes they manage to reach the ship, and they manage to infiltrate without anyone noticing, and they put Gohan and Krillin in the recovery chambers, and Vegeta decided to stay outside, to make sure that no one came, to which Goku went. He realizes that the Patriarch's ki was very weakened, so he quickly leaves the ship, and arrives at the village. Seeing that the Jinnia captain was about to kill the Patriarch and had left Nail unconscious, so he quickly gives him a great blow to the captain, taking him out of the house, leaving him very hurt and angry, to which the captain with no other option makes his change technique, but Goku was not as cunning as in the original story, and he manages to dodge the technique, and instead a ki attack pulverizes the captain. And with this done he quickly goes to where the Patriarch was, who with a lot of effort tells Goku, "I only have a few minutes to live, so quickly gather the 7 spheres and take Dend for him to ask for the wishes you need," to which Goku, a little sad, says goodbye to the Patriarch and carries Dend on his shoulders, managing to find the 7 spheres quickly, since they were all gathered at the same point, so that Dend quickly summons the dragon, which asks them to tell them the wishes, to which Goku tells Dend, "Tell the dragon to revive Piccolo," to which Dend translates it and the wish is fulfilled, to which Goku at Piccolo's request, he asks to be brought to planet Namek, and Dend translates it and the dragon complies, but just at that moment, the dragon disappears and the spheres turn to stone, surprising Goku, but saddening Dend, since that it meant that the Patriarch had died. But before they could do anything, Frieza appeared very furious, since they had used the Dragon Balls, so he quickly attacked Goku, who was easily dodging the attacks, to which Frieza without bragging goes to his final transformation, being surprised by the power of Frieza. But Goku quickly goes to phase 1 of the Super Saiyan, terrifying Frieza since the legends were true, but without fear he launches the attack, starting a very even fight, without seeing a clear winner. So Frieza begins to increase his power, reaching 100%, beginning to hit Goku, who without further ado increases his power to the maximum, evening things out a bit, but Frieza continued to dominate. But Frieza was gradually weakening because he did not master his 100%, so desperate, he launches an attack on the planet, to which Goku could not react quickly, to which the attack was about to hit the ground. But Piccolo appears and with some ease deflects the attack, saving the planet, to which Goku is very furious for what Frieza tried to do. He began to attack him ferociously, weakening him even more, leaving him too hurt, but Goku was compassionate and told him, "Frieza, I'll give you a chance to live, so take a little of my ki and leave the planet and don't come back." To which Frieza with his shattered pride refuses to leave and launches a point-blank attack at Goku, who was expecting it for what he says with an authoritative voice, "You are a great stupido," and launches a Kamehameha sending him out of the planet to Frieza, exploding Goku's attack, getting rid of the threat, descending to where Piccolo was, thanking him for stopping Frieza's attack. And without further ado they go to where Frieza's ship was, seeing that there was no one apart from Vegeta, Gohan and Krillin, seeing Goku that they were all recovered, so to fix the damage to planet Namek, Goku communicates telepathically with Kaiosama, who sends Mr. Popos through the dragon spheres, since when he revives Iching, the spheres of the earth functioned again, and after a few hours, Mr. Popos managed to gather all the spheres, invoking the dragon and asking as a wish that they give the Patriarch a few more minutes of life, to which the dragon simply wished and retires, to which the majority of Namekusians meet with the Patriarch, and the latter says goodbye to everyone and gives all his knowledge and his position to a Namekusian, and with this the old Patriarch dies again, saddening everyone, but happy that they had a new one, and that they could use the spheres to revive the fallen, thanking Goku and company. To which Goku, Gohan, Krillin and Piccolo prepare to leave in the ship that arrived, but before Goku got on, he tells Vegeta that if he wanted to go with us. To which Vegeta thinks about it for a few moments and accepts, since he had nowhere to go, starting the return trip, and after 1 week everyone arrives on the planet, being received by their friends, beginning to celebrate for having recovered the Dragon Balls, and from that moment several years passed in which Vegeta got to know Bulma better to the point of having a son whom they called Trunks. But Vegeta was also dedicated to training in the training chambers that Bulma had created for him, increasing his great power, but without being able to access Super Saiyan 1 or Phase 4. And on the part of Goku and Gohan,
they dedicated themselves to training hard, in the company of Piccolo, which did not want to be left so far behind, and in those years Gohan managed to access Super Saiyan 1, but it did not completely dominate it. Peace reigned on planet Earth, in which all its inhabitants and especially our warriors had their lives normally, but one day like any other, all the Z warriors felt great power, heading to where this key was, meeting a blue-haired guy, in the case of Trunks, who, recognizing Goku, approaches him and asks him to talk in private, to which Goku accepts, and they go a little far away, and he comments on the original story, except for what of medicine, since Goku had not traveled to the planet Yadarat, so with the said message, he withdrew, promising that he would come in 1 year the day the androids appeared, so when he left, all the warriors go home promising that they would train to defend themselves. What will happen in the next chapter will be that the new threats will be very strong and will manage to exterminate our warriors, this and more in the next chapter. Continuing with the story, 1 year had already passed since the arrival of Trunks from the future, and in that year Gohan managed to dominate Phase 1 of Super Saiyan 1, and have indications of Phase 2. And on the part of Vegeta, this of frustration that he was the only one who did not have the Super Saiyan. He managed to increase all his power and reached Super Saiyan 1, and with his great skill and effort he managed to master it. On the part of Goku he managed to understand divine power a little better, gaining access for a few seconds to the Red God phase, but it wore out very quickly so he didn't give it much importance. Already on the day stipulated by the young man from the future, all the Z warriors arrived at the meeting place, where they all greeted each other and waited for something to happen. But they did not feel any kind of key, to which Goku remembered that Trunks told him that the androids did not possess any kind of key, so he told everyone to spread out around the city to find them. And if someone sees them that their power will increase, for all of us to find out the location, with everything planned, the Z warriors will they go to the city. And after a few minutes Trunks from the future arrive and join them in the search, until everyone feels Yamcha's ki weakening, rushing to where Yamcha was, seeing that he was on the verge of death and in front of him. Androids 19 and 20 were there. The last one was the Makijiro doctor, who became an android. Goku, seeing the state of Yamcha, picks him up and gives him a hermit seed and gives it to Krillin, so that will take care of him, to which Goku tells the androids in a serious voice, "Let's fight elsewhere, I don't want to affect the city." To which Android 20 says, "Don't worry about that," and launches 2 spheres destroying a large part of the city, greatly angering Goku, who launches himself with great anger and hits him in the chest, causing Makijiro to fly away too injured, hitting number 19, who without further ado launches into the attack, to what Gohan gets into the fight and begins to hit number 19, starting a great fight, which Gohan had all the advantage, to which the android cunningly catches Gohan off guard and steals a good part of his energy, angering Gohan, who begins to increase his power and goes to Super Saiyan 1, overloading the android, which releases everything to Gohan, but with a smug smile for all the power he stole from Gohan, he launches the attack, but he gets a surprise since Gohan was dodging number 19's blows. And after a few minutes Gohan charges a Super Masenko, completely destroying Android 19, and after dissipating the smoke, Goku approaches his son and congratulates them on their feat. But Trunks gathers everyone together and tells them, "Those androids they fought against weren't the ones from my future, they were very different. So I'm worried that that other android that survived could activate them, and that would be a problem." So they all start looking for where the Makijiro doctor could be. And Gohan cleverly asks Bulma if she knew the hiding place of such a Makijiro, to which Bulma gives them some coordinates, which were where the android was going, to which Gohan tells everyone, taking flight to the location, and after a few minutes they managed to reach a cave, into which they entered, finding a reinforced door, but before trying to open it, it is seen how it opens slowly, seeing 3 new androids, and the body of the Makijiro on the dead floor surprising everyone, who put themselves in a fighting pose, but the androids launch a joint attack, pushing everyone out of the cave. And out the androids launched themselves against the Z warriors, who were succumbing to the androids since they were stronger than those of the original story, and after a few minutes, only Goku and Gohan were left standing, so father and son launched the attack managing to hit difficulties to number 17 and 18, since number 16 was not so interested in the fight, and dedicated himself to appreciating nature,
The fight continued for several minutes, until Gohan could take no more and was defeated, leaving Goku as the only fighter. But he was only fighting in his base state, so without further ado he goes to Super Saiyan 1, enough for him to easily defeat both androids, and after leaving them very injured he tells them, if they promise not to cause damage to the planet or interfere with my friends and family, I will let them live, to which the androids reason a little and accept, leaving the scene. Without first giving number 18 a kiss to Krillin, who blushes at the action of the beautiful android. So after the androids left, Goku distributes seeds among all of them, so that they will regenerate completely, and after this they retire to the Capsule Corporation to continue with their lives. But Trunks before leaving, throws several spheres of ki destroying the entire lair of Makijero. After several days of normal life, everyone saw the news in which a lot of clothes were seen lying around the city, to which everyone worries about what was happening. To which Picoro takes the lead and says that he was going to investigate what was happening, accepting everyone, and Picoro after an arduous search through the city, he meets a green cockroach, which, seeing Picoro, launches an attack, but Picoro manages to react quickly and defends himself, having a fight something even, but Picoro gradually took advantage, angering Cell, which attacks uncontrollably. But Picoro cunningly allows himself to be hit to obtain more information from Cell, getting Cell to start talking and saying what his plans were, which were to absorb number 17 and 18 to obtain its perfect form. And when Picoro finds out about his plans, he begins to raise his power, surprising Cell, who opted to use the Taiyoken, managing to mow down Picoro, and with this he manages to escape, angering Picoro. The which he quickly goes to the Capsule Corporation to tell everyone about the plans of this new threat, and after a few minutes he arrives telling everyone who is surprised by this. But Vegeta and Trunks decide to go to the room to train for 1 year to increase their powers. It should be noted that the time room had already returned to normal after Goku used it when he was locked up, making this clear. We continue. So the other Z warriors start looking for androids 17 and 18 to protect them from Cell, but it was very difficult for them since they couldn't feel his ki. But after a few hours of searching they managed to see android 18, who was fighting against semi-perfect Cell, since Cell took much less time to find them, and he managed to absorb number 17, obtaining a great power, and after this he launched himself against number 18, but android 16 got in the way, but he could not hold on for long, to which Cell in this story tried in absorbing this android, raising a change in her power, but not in her appearance, being much stronger than in the original story, and number 18 when she was left alone, she began to defend herself however she could. But Cell was cornering her, and before from being absorbed, she is saved by Krillin, who took Cell by surprise and threw a Kinsen at him, cutting off his tail, surprising Cell. But he remembers his stinging abilities and regenerates, and a furious Cell launches against Krillin, but the other Z warriors distract him with an attack. But this did not last long since all the warriors wore themselves out, and before being eliminated, Vegeta arrives and gives Cell a big blow, leaving him somewhat injured. And he very angry begins to attack Cell. Vegeta, which was far superior to semi-perfect Cell, which astute begs him to let 18 absorb to obtain more power, to which Vegeta makes the mistake and accepts. And number 18 is inevitably absorbed, to which that Cell begins to scream and raise his great power. What will happen in the next chapter? Will the new power of Cell be able to defeat Goku himself, or will it not be strong enough for the great power of our favorite Saiyan? This and more in the next chapter. Continuing with the story, Cell was increasing his power uncontrollably, causing the earth to tremble, surprising everyone, who tried to stop Cell from increasing his power further, but it was inevitable. So after a few minutes Cell appears in his form perfect, surprising everyone, who tried to attack Cell, but he blocked the attacks with just his presence. And with a few blows he defeated all the Z warriors except Trunks and Vegeta. Seeing the power of Cell, Vegeta went Super Saiyan 2, which he got in the Room of Time. And with a confident laugh he launches himself against Cell, starting an even match, but Cell was only playing with Vegeta. And he already decides to end the match by raising his power to 50%, and from a blow to the stomach, he leaves Vegeta unconscious, surprising and angering Trunks, who begins to raise all his power, reaching phase 3 of the Super Saiyan, surprising Cell a bit, starting the fight, which he was winning Trunks.
But as the minutes passed, Trunks wore out a lot and Cell took advantage of this to defeat him, to which Cell begins to charge a ki ball to kill all the Z warriors that were unconscious. But before launching it, Tenshinhan appears, and launches a super Kiko Ju, stopping Cell's attack and sending him to the ground, and Tenshinhan, seeing this, continues launching the same technique, to buy a little time, but it was wearing out little by little, until he runs out of energy and falls unconscious. But before hitting the ground, Goku appears, and catches him and quickly teleports to where all the unconscious were and gathers them in a single point. But before leaving, Cell stops him and says, "There, Goku, I want to fight with you. So I will give you 10 days so that you and your friends can give me a better fight." To which Goku in his mind says, "I could defeat him right now, but I want Gohan to take care of him. So I will train him very hard so that he is ready." And coming out of his thoughts, he says to Cell, "Okay, in 10 days we will return to defeat you, so get ready." And with his teleportation he goes from the fighting ground, and already in the Den Temple, Goku arrives along with all the unconscious Z warriors. He heals them all with his powers. And after a few minutes they all wake up, to which Goku gathers them together and says, "Well guys, Cell, when I defeat you, I arrive in the right moment and save them. But before I left he told me that he gave us 10 days to train and to give him a better fight. So we will dedicate these 10 days to train in the room of time. So I ask you to help me let Gohan train for the last 3 years, to which everyone accepts without hesitation, and leaving the training shifts ready. They get to work, entering Vegeta and Trunks again, making Vegeta reach phase 3 of the Super Saiyan and the Perfect, just like Trunks. After they left, the other Z warriors entered, managing to considerably increase their powers, managing to be on a par with Freezer in his first form. 7 days had already passed. It was now the turn of Goku and Gohan, who entered to the room, and they start with the hard training, which focused on Gohan, since Goku wanted Gohan to defeat Cell. So he teaches him everything he can during the 3 years, but Goku also dedicated himself to training his divine phases, managing to completely dominate the God phase, and on Gohan's part, he achieved phenomenal results, since by training with his father and having the motivation to be stronger than his father, he achieved phase 2 dominated, and also phase 3 dominated. And with great effort he managed to reach the state beyond a god, but he could not access the god phase. But he already knew how he can access it, after 3 years of training. Goku and Gohan leave the room, surprising everyone by the key that Gohan gave off, to which Goku, before leaving, asks Den to give him a great banquet, leaving everyone with a drop of sweat. But Den prepares the banquet for him and Goku. Together with Gohan they finish it in a few minutes, and already satisfied, they change their clothes and go with the others to where Cell was waiting for them. And after a few minutes, all the warriors arrive. And Cell is happy because he perceived an increase in power in everyone, and as in the original story, the Cell tournament is generated, starting with the fights, in which Vegeta began, which went to phase 2, starting the fight, in which Vegeta gave more fight than before, but Cell, even so, he was much superior by giving him strong blows. And before defeating him, Vegeta goes to phase 3, surprising Cell, resuming the fight, making Cell work even harder, managing to get a 60, but with this Cell manages to defeat Vegeta. Since although Vegeta dominated this phase, the energy he consumed was a lot, and after this they give way to Trunks to fight, giving himself a fight similar to Vegeta's. But Trunks managed to give more forceful blows to the perfect android, but this it was not enough to defeat him, being eliminated from the tournament as well, giving way to Goku, who goes to phase 2. Starting with the fight, which was much more intense, hitting and kicking each other, making the fighting arena tremble, but Goku, seeing that he was not going to defeat him with that phase, goes to Super Saiyan 3, managing to take the advantage, but angry Cell goes to his 70% leveling things up, but Goku, already satisfied with the fight, surrenders, hitting Goku. Everyone, but Goku says, "I'm already satisfied with the fight, so I'll give my son Gohan the turn, who I know will be able to defeat you," making Cell laugh. So Gohan bravely goes to the platform, starting the fight combat, which Gohan in his phase 2, was being beaten, so he angrily went to his phase 3, evening things out, managing to get 70% of Cell's power. Seeing a very even fight without seeing a clear winner, but Gohan in this phase was wearing out little by little, so without an alternative he decides to go to his state beyond God.
greatly surprising everyone since they stopped feeling his ki, except for Goku and Cell himself. Along Cell, with a small smile, takes out his 100%, taking out a now equal to Gohan's, making it clear that he also had that state, so the real fight begins, seeing waves of seeing, which they sent flying a few meters away. The spectators, but after several minutes of fighting, Cell and Gohan looked a bit tired, but Cell, wanting to give the fight more excitement, brings out some Cell Juniors, which are going to attack each Sea Warrior, but surprisingly, these they managed to keep up with the Cell Juniors, but when Gohan saw that they were attacking his friends, he raised his power more and quickly disintegrated each Cell Junior, surprising even Goku himself, who did not expect Gohan's speed, and Cell seeing this gets angry because his children were killed. He begins to raise his power by releasing a reddish now, impressing Goku, who knew what it was about, alerting Gohan, who becomes more serious and raises all his power, starting a very intense fight, which Cell was gaining with some superiority, weakening Gohan a lot, leaving him in his base state, and Cell, seeing this, begins to torture him, hoping that Goku would come to attack him. But his surprise is great when he sees that Goku didn't even flinch, so without further ado he begins to provoke Gohan to release his hidden power, succeeding, causing Gohan to have a mixture of feelings, beginning to raise his power, reaching his beyond state again. A god, but he remembers his father's words and channels his ki, and manages to reach the god phase. But with the addition of great accumulated anger, so Cell is greatly impacted by this, but it was too late since Gohan was out of control starting to slaughter him, and without giving him time to defend himself, Gohan charges a great Kamehameha, completely exterminating the perfect android, without first making Cell expel 18, making Krillin happy. After Gohan's great victory, which is what will happen in the future, it will be that some entity beyond his knowledge appears with bad intentions, this and more in a future chapter. Continuing with the story, after Gohan took out his maximum power and defeated Cell, several years of complete peace had already passed, in which all the warriors were with their normal lives. But in the family they are, Gohan dedicated himself much more to the fight since he had his father alive. One day all the warriors stayed together to go to the martial arts tournament. And with everything shortened each warrior came to the tournament, registering for it, and when all the contestants registered, the presenter begins to distribute the combats, leaving Goku and Vegeta as one of these, to which Goku and Vegeta look at each other defiantly, and after distributing the combats, the children's tournament begins, in which Trunks face each other in the final and Goten, giving a fight almost similar to the original, but this time Goten wins, having trained with Goku since he was little. Already in the tournament for adults it happens with total normality, but when it comes to facing Gohan against Kibito, he asks Gohan to raise all his power, accepting the Saiyan, beginning to raise his power, reaching the state beyond a god, surprising Kibito, but at that moment the Supreme Kaio-sama paralyzes Gohan, and he is robbed of energy, accumulating a lot more energy than in the original story. And when the subjects get the energy they go to Babiti's ship, being followed by the Z warriors, and after a few minutes the warriors lower their ki and hide in some rocks, watching how Dabura murdered the two subjects, and Babidi with energy goes to Majin Buu's egg, but Dabura appears in front of everyone before entering and quickly spits. But Goku managed to perceive Dabura's movement, and charged a ki sphere, leaving very badly wounded the Demon King, who tries to spit again, but Gohan with a sphere of ki eliminates him from existence. And with this enemy out, they all enter the ship, facing Babiti's minions until they reach where Babidi was, but he had already given energy to Majin Buu's egg. And quickly with his magic he teleports everyone outside, and after a few moments, Majin Buu's egg opens, revealing a pink bubble gum, to which Gohan jumps. He faces Majin Buu, who could not cope against Gohan, who only dodged the attacks, making the pink gum angry, which begins to smoke and releases his evil part, which manages to absorb the fat Majin Buu, revealing a Super Buu, which matched things with Gohan in his state beyond a god. But after a great fight, Vegeta was already angry at Gohan's slowness, to which Babidi saw this and controlled Vegeta, which launched against Goku, starting a fight between Saiyans, which Goku was just playing, and after a few minutes Gohan for trusting himself too much, Super Buu took the opportunity to absorb it, obtaining incredible powers, and Goku gave himself a count,
he knocks out Vegeta with a single blow, and leaves him in a safe place, and launches the attack against Super Buu, giving himself an even fight. Since Super Buu had already absorbed the Z warriors, including Goten and Trunks, and with these people absorbed, Super Buu reached the level of Goku. So the Saiyan without further ado increases his power to the maximum power Red God phase, beginning to beat up the pink gum, which tried in different ways, absorb Goku, but he got rid of it easily. And Goku, taking advantage of a Super Buu opening, launches a Super Kamehameha, managing to destroy Super Buu, but one of his particles managed to survive, and only with this one. He began to rebuild himself until he was as good as new and with a plus of power, with which he matches things more, but it was not possible to give a clear winner. But Super Buu remembers that Vegeta was still alive, so he starts looking for him, and after a few minutes he manages to locate him, and with cunningly launches a tiny pink particle, which little by little he approaches Vegeta's body, wrapping it in a pink mass and being absorbed by Super Buu, achieving an incredible increase in power, with which he was already superior to Goku. But he does not let himself be defeated, and gives everything to find an opportunity to defeat his enemy. But Super Buu was very powerful and began to weaken the Saiyan, leaving him completely defeated and in his base state. But before Super Buu could absorb him, the Supreme Kaioshin appears and saves him with his teleportation, reaching the Supreme Planet, in which with his powers he heals Goku, who thanks the Supreme Kaioshin for saving him, to which the Supreme invites him to train with a sword, which can defeat Super Buu. To which Goku without further ado alternative accepts and begins to train, but Goku accidentally breaks the sword, freeing the old Kaioshin, who thanks Goku for freeing him and offers him to unlock his potential. To which Goku, seeing the threat that was Super Buu, accepts and heads with the old Kaioshin to a kind of room of time, which resembled the one on Earth, this in order to make the ritual faster. And after a few minutes, which was in the room for a whole day, Goku appeared with a new state, which was the mystical state, with which he was a little stronger than his God phase. Then Goku, without wasting time and with the help of the Supreme Kaioshin, they go to Earth, which was at risk of destruction since Super Buu was charging a big key attack in order to destroy it. Launching the attack, but before it hit the ground, Goku appears with his mystical state and stops the attack, and vanishes it, surprising Super Buu a bit, which he confidently launches to attack Goku. But surprisingly, Goku dodges Super Buu's attacks with ease, and with accurate blows he was weakening Super Buu, who was getting more and more desperate and became uncoordinated with himself. So he began to throw pieces of his body, in order to take Goku distracted and absorb him, and with everything ready he activates the pink rubber bands, which go directly to where Goku was. And while this was happening, Super Buu launched lightning bolts which converted the people in sweets. But Goku with supremacy begins to dodge the rubber bands and at the same time launch attacks to destroy the lightning, and after a few minutes, all the pink rubber bands had been destroyed by Goku. To which Super Buu was very angry because he couldn't defeat Goku, but Goku, thinking about things, neglects his defense a bit, so that Super Buu absorbed him, achieving what was committed. But before the pink rubber wrapped him, Goku activated his ki barrier, achieving that when he entered Buu's body could move freely, and with that achieved, Goku takes out all the Z warriors that were trapped, including him fat Majin Buu, and seeing his alternatives to get out, he remembers the holes in his head, and seeing that they opened for a moment, he manages to escape with all his friends, causing Buu to undergo a change, becoming Buu pure evil, which launches the attack. But Goku manages to defeat the pink demon with a few blows, and with a Kamehameha disintegrates from the face of the earth to the pink threat, to which all the Z warriors congratulate Goku for having saved them. But Goku goes to where Gohan was and seriously says, "Gohan, you shouldn't trust yourself. Don't think I didn't notice that you trusted yourself, because if otherwise it wouldn't have been necessary for me to intervene, since you had the power to easily defeat him. But anyway, I hope you have experience left for the next time." To which Gohan simply nods and promises to train more and not trust himself too much. What will happen in the next chapter? What more adventures will have prepared for the favorite Saiyan? This and more in the next chapter. Continuing with the story, 7 years had already passed after the defeat of the pink demon, in which Goku was working with his crops to be able to contribute some money to the house, neglecting his training a bit, but from time to time he went to the time room for a few hours, to continue dominating and getting another transformation, managing to understand Super Saiyan Blue.
but he could not dominate it, and on Gohan's part, he dedicated himself more to his studies, but from time to time when he went with his father to the room of time, managing to dominate the God phase. And Goku, while working, he also trained Goten, who achieved Phase 2 and Phase 3 completely dominated, and a day like any other, in which all the warriors met to celebrate Bulma's birthday, who rented a yacht and invited all her friends, who attended the party. But while this was happening, on another planet, a purple cat was waking up from a dream which was fighting against a Scion god. So he communicates with Whis, to check if there were Scions, to which Whis says, indeed, some Scions managed to survive and they are all on planet Earth, to which interested Bills decides to go to the Earth, to see if any Scion would give him a good fight, and together with Whis they go to Earth, arriving in 1 hour, and already in the atmosphere of the Earth, they begin to descend. To which Goku and Gohan begin to perceive two quite strong ki, to which they put themselves in a fighting pose, and the warriors seeing this also do the same, and after a few minutes, both Bills and Whis land in front of the Z warriors, and Bills with authority says, there is some Scion god, to which no one answers. Since Goku and Gohan did not know that his red hair phase was the Super Saiyan God, to which Gohan proposes that they ask Shenlong where the Super Saiyan God is, accepting the Destroyer God. And after gathering the spheres and invoking the dragon, he tells them that to achieve this phase, 5 Scions must give their power to a 6th Scion, who will achieve the God phase. To which they gather the Scions and Videl, who was pregnant with Gohan, and with everyone reunited, they decided to give their energy to Vegeta, since he wanted to fight against Bills and take revenge for the humiliation his father received from Bills, and after performing the ritual, it is seen Vegeta in the God phase. To which Goku and Gohan are not surprised, since they already dominated that Vegeta phase, to which Vegeta launches the attack giving Bills a very good fight at his 20% power, but after a great battle, which Vegeta dominated, he began to weaken and lose his transformation, remaining in Phase 2 of the Super Saiyan, but even so the power of the Saiyan God absorbed him, managing to keep the fight against Bills. But this he got tired and with a few blows he defeated him, to which Bills' board decides to destroy the planet, but Gohan quickly launches against Bills, who was not expecting it being hit. And Gohan manages to hit Bills with an attack, but this one does not receive much damage but it does anger the god, who increases his power to 50% by attacking Gohan, who quickly goes to his Super Saiyan God, surprising Bills, who thought that only Vegeta had achieved that phase, but without matter begins to fight against the hybrid Saiyan, who endured the fight with slight advantages, to which Bills without further ado raises his power to 60% beginning to defeat Gohan, who overexerts his body and manages to reach the blue phase, surprising even Goku himself, who did not think that Gohan had that phase, but Gohan knew that it was the first time he had achieved it, so he quickly attacked Bills, who was receiving a beating, getting much angrier, raising his power at 80%, evening things out, but Gohan after a few minutes weakens and remains in his base state totally defeated, so that Goku replaces him and goes to the God phase, to warm up, starting an even fight with small advantages of Bills who was already a little tired, but even so he kept fighting, giving Goku a lot of problems, which without further ado passes to his mystical state, surprising everyone, since none knew that state in Goku, to which Bills begins to attack Goku, but he dodged Bills' blows and attacks with ease, to which Bills gets angry and goes to his 100% intensifying the attacks, complicating things for Goku, but he managed to fight the god, and to finish the fight he decided to further increase his power, reaching the blue phase, hitting Bills, which without any alternative activates the imperfect Ultra Instinct, starting to have an even fight, in which neither of them could land blows. But Goku was wearing himself out little by little for not controlling that phase, so he decides to implement the Kaioken to the blue phase, overexploiting his body, but as he was about to strike, he concentrates his Kaioken on his fist, miraculously managing to hit Bills' chest, which is totally defeated, to which the warriors celebrate for the victory. But Goku begins to scream, since his body hurts, was taking its toll, to which Gohan had already recovered previously. He gives him a hermit seed recovering, and Whis regenerates Bills, who decides to forgive the earth, since they gave him a good fight. And Bulma decides to invite the gods to the party, which by depriving the food were totally delighted, and after finishing the party,
Bills and Whis promise to return often to try more dishes, retiring. To which Goku is more inspired since there were stronger rivals than him, for what he had previously analyzed Whis, realizing that he was stronger than Bills, so he is attentive to the arrival of Whis. And after a few days, he arrives to try more food, to which Goku and Vegeta agree and give him they ask Whis to train them, to which he decides to accept since he saw good potential in both. But before leaving, Gohan appeared with his combat dojo, asking if he could go with them, to which Goku says, "Gohan, you don't have to be at work," to which Gohan says, "I decided to ask for a few months to rest," to which Goku says, "It's up to Whis if he wants to take you," to which the angel analyzes Gohan and sees that he has a greater potential, so he decides to take it too. To which the three Scions and Whis go to the planet of the god of destruction, and when they arrive, Whis places him to do household chores, since they had to earn the training. So which a little annoying they accept, and after a few hours they manage to complete all the tasks, so Whis decides to start the training, which incredibly improved the resistance of the Scions. Since Whis forbade them to use any of their transformations, so that they would not have to depend so much on them in the future, making them get stronger a lot. But on one of those days Kompa and Vados arrived, and as in the original story, they proposed the tournament between Universe 6 and 7, to which Bills accepts, and with everything agreed. Shumba leaves confidently since he saw the Scions, who moved very slowly, thinking they were weak, but they were really suits that weighed 1,000,000 tons. What will happen next? Who will be the winner of the tournament between Universe 6 and 7? This and more in a future chapter. Continuing with the story, Goku, Vegeta, and Gohan, already being aware of the tournament, decide to train harder, because they did not know what power their rivals had, and after a week of strong training, Whis focused on teaching Ultra Instinct to the three of them, which understood how to access, but only Goku was able to reach perfect Ultra Instinct for a few seconds, surprising Whis. Since Goku managed to access it easily, and 1 week later, Whis remembers the tournament, so he gathers the Scions and they quickly go to Earth, in search of the two participants that were missing, deciding to take Goten and Trunks, and with this done, Universe 7 goes to the nameless planet, seeing that the platform was already made, and the Universe 6 was waiting, so without going any further, they decide to start the fighting, starting with Goten vs Botomo, which Goten had a difficult time at first, but after analyzing Botomo, he saw his weakness in the legs, and with a big blow he destabilizes him and drags him to the edge, and with an attack he throws him, giving Goten the winner, who faces Frost, who launches the attack. But Goten managed to dodge the blows with ease, forcing Frost to go to his final phase, putting Goten in difficulties, who is forced to use the Super Saiyan, but even so, he could not keep up with the cold demon, so he goes to phase 2, overcoming with Grow to Frost, who was on the ropes, so he takes out his needle with poison, and manages to hit Goten, who is left unconscious, being thrown from the platform, leaving the entire Universe 7 in doubt for the easy defeat of Goten, so they pay a lot of attention to Frost's movements, which gives way to Trunks, who without thinking goes to phase 2, humiliating Frost, who uses his needle again, but this time upon impacting Goten with poison, Goku and Gohan realize it, asking Frost to be checked, realizing that he had a needle with poison, disqualifying Frost, and re-entering Trunks, who faces Vegeta, who unleashes his heat, complicating things a lot for the little Scion, who little by little lost his visibility, and this is greatly taken advantage of by Vegeta, who began to throw blows at him, hitting them all, leaving Trunks in a very bad condition, for which he rises a bit to be able to see better, and with his last strength he launches a great Gallic Ho, hitting Vegeta, who resisted a lot, and managed to counter the attack, but Trunks explodes his body and manages to access phase 3, and with all this power accumulated, he manages to break the platform, so Vegeta falls to the ground, but Trunks is totally worn out, also falling off the platform, so they give way to Gohan and Kaiabe, so Gohan to start tells Kaiabe that to transform, but Kaiabe, without knowing what he was talking about, launches into the attack, so Gohan was simply dodging his attacks with complete tranquility, so he remembers the ways in which a Saiyan can achieve a transformation, and begins to provoke Kaiabe, who little by little gets angry, until he achieves Super Saiyan 1, and seeing this, Kaiabe without thinking attacks Gohan with a lot of fury, who with a smile transforms into Super Saiyan 1,
giving himself an even fight. But Gohan, he was compressing his power. But after a few minutes Gohan gets bored, so he goes to the Super Saiyan God, and with great speed he appears in front of Kaibe and says, "Train a lot, so you can get better transformations," and of a ball of energy takes him off the platform, giving way to the last fighter, who was hit, and this one without saying words of spear against Gohan, who did not realize where they hit him, and when he tried to attack hit, he did not manage to get it right, worrying the Saiyan, who without an alternative goes through his different transformations, but without results, until he reached the Red God phase, in which Hit began to have problems, since Gohan was already understanding what technique it was about, but Hit without worries, increases his jump in time, hitting Gohan repeatedly, who managed to cover himself from some but not from others, leaving himself somewhat weakened, and with great effort he went to his blue phase, giving himself a very even fight, in which he hit. Seeing that Gohan did not succumb to his technique, he uses other types of techniques, with which he managed to weaken Gohan little by little, until he could not take it anymore in the blue phase, and upon detecting this, Gohan in his mind says, "I have lost this fight, but I will use the only I have left. So I will use that technique that my father taught me when I was little." So Gohan with a great scream, begins to be surrounded by a red aura, surprising everyone since his power was multiplying, and Gohan to another great loud shout says, "Kaioken for 5, giving off a pressure, which surprised everyone. But Gohan, knowing that it would not last even 10 seconds, launches himself against Hit, which activates his jump in time, but Gohan overcomes that barrier and grabs Hit, and is thrown off the platform along with Hit, so Universe 6 running out of participants, Universe 7 is proclaimed the winner, so Kompa gets extremely angry, carrying a Hawkeye ball, with the intention of killing his warriors, but Goku and Vegeta stand in front and say in unison, "Don't even think about it," to which the fat cat, angry, throws them at Goku and Vegeta. But these they concentrate ki in their fists and disintegrate the Hawkeye of Kompa, and with another fist they hit the god, leaving him very injured, surprising him, who remains silent and goes to his universe with his participants, to which Bills is too surprised, because they managed to defeat his brother as if nothing had happened. But before leaving, Zeno-sama appears, which is in the original story. Goku fearlessly greets him and becomes friends with the king completely, for which Goku promises him that he would to go visit him to play, and Zeno-sama gives him a button to get there quickly, and with this done, they all gather the super spheres and ask for the same wish from the original story, and with this done they head to planet Earth. Since the 3 Saiyans wanted to be with their families and rest a bit from their training, but while this was happening, in another timeline, Trunks was fighting against a guy similar to Goku, who was about to kill Trunks, but this one with a lot of luckily he manages to slip away, and he lowers all his ki, and reaches a hideout where Bulma was, who already had the time machine ready. So he gives some directions to Trunks, but before Trunks left, he looks like Black Goku takes Bulma by the neck, and Trunks sadly starts the ship, watching how Black disintegrates his mother with a ki ball. But on the trip Trunks faints from his large injuries. What will happen with Trunks, where he will be heading, and what will happen with his alternate line, this and more in a next chapter. Continuing with the story. In our timeline, a ship began to descend rapidly in the courtyard of the Capsule Corporation, alerting everyone, since they knew who it was, but more concerned because his ki was very weak, so they all headed to where the ship was found, seeing that it was indeed Trunks, who was very injured. So Bulma takes him out of the ship and quickly places him on a table, and Vegeta arrives a few seconds later, which takes out a seed that had saved and gives it to Trunks, who manages to eat it. But due to his injuries he was still unconscious, for which they only waited when they woke up, and several minutes had passed, in which Goku and Gohan arrive, who approach to Trunks, who at that moment wakes up and seeing Goku and Gohan, quickly throws a blow at each one, but both stop him very easily, surprising everyone. To which an angry Bulma hits him on the head to Trunks and scolds him since he was attacking Goku and Gohan. So Trunks, seeing better, detects that if he had managed to reach the other timeline. So he calms down and apologizes to Goku and Gohan, but Bulma he tells Trunks, "Why did you arrive in that state?" To which Trunks settles and begins to tell his story. Well, after a great battle, we managed to defeat Majin Buu, but the Supreme Kaio-sama had to sacrifice himself to save me, and that's it. After this, the planet was in complete peace for a few years, until one day,
Several cities began to be destroyed, and when I saw who it was, I was surprised because they were two people with the same appearance as Goku and Gohan, but their clothes were dark. And when he saw that they were the cause, he began to attack them, but with each blow he managed to give them, they became even stronger, until he was not able to continue fighting. So with some luck he was able to escape, and from that moment, the whole planet was plunged into chaos. But while that was happening, my mother was working on a new time machine, to ask for help, until one day she managed to gather everything that was missing and the machine was left ready. But when I went up and activated it, Black Goku appeared and coldly murdered my mother, and you already know the rest, leaving everyone very surprised and Vegeta a little angry, since Bulma died in that future. But before that they could continue talking, a portal appears in the sky from which two people very identical to Goku and Gohan come out, surprising them. And once the portal is closed, both beings begin to visualize the landscape, seeing Trunks, but next to him were Goku and Gohan, to which Black Goku says, "Jum, I see you managed to escape. But that won't last long," to which before launching an attack, Goku and Gohan stand in front of their counterparts, and without thinking they begin to attack, giving them a beating in their base state, surprising Black Goku and Black Gohan, to which these with no other option increase all their power. But even so our scions could keep up with them with hardly any effort, and after an arduous fight, the evil scions were somewhat injured, but with this, they begin to increase their power more, managing to go to Super Saiyan 4, since they had the Saiyan tail, impressing Goku and Gohan, who without alternative also go to Phase 4, starting a somewhat even fight, but our scions totally dominated the fight, due to their wide dominance in that phase, for which their counterparts were thinking of merging, but a portal appeared behind them, beginning to drag them, but before being consumed by this, Black Goku launched an attack destroying a large part of the time machine, angering Goku, who launched a Kamehameha, hitting both subjects, leaving them in terrible condition. But without being able to do anything, the portal consumed them entirely, and when the portal disappeared, everyone was somewhat angry, since they did not have the machine of time. But Bulma remembers that she had the time machine in which Cell arrived, so with the help of her father they begin to analyze both machines, to make one equal or better. To which Goku and Gohan decide to train to Trunks, since he was too weak to be able to protect his future. So the three scions go to the time room. Vegeta refused, since Bulma was pregnant, and also to help with the time machine, and after a few minutes they arrive at the time room, telling him where they were going to train in the time room. And they ask him for the favor that when Bulma finished the time machine, he would notify them to leave, accepting the new Kami-sama of Earth. So without wasting time these three scions enter, beginning to train Trunks, which he learned easily, achieving that in 2 years he accessed Super Saiyan 3, dominating him completely, and in another 2 years, he was able to access and almost dominate the God phase. And on the part of Goku and Gohan, they trained their divine phases, managing to fully dominate the blue phase. And Goku took another step and managed to reach and master the Super Saiyan Blue evolution, which Gohan only he was able to dominate it a bit, but before he could continue training, he appears from there, warning them that the machine was completely ready. So Goku, Gohan and Trunks leave the room and go to the Capsule Corporation, but upon arrival, Bulma sends the three to bathe and groom, since their beards had grown, obeying the three scions, and after an hour, they come out fully renewed and with their clothes, which Bulma had some replicas but these were much more resistant. And with everything ready, Goku, Gohan and Trunks, they get on the ship, to which Goku tells Vegeta to accompany them, but he flatly refuses, since he had to take care of and be with his wife since she was pregnant, to what Goku carelessly says goodbye to everyone. Trunks turns on and takes off the machine, disappearing into the great blue sky. And after a few minutes, the machine appears in Trunks' future, seeing a very discouraging panorama, but leaving this aside, the scions get off the machine and Trunks keeps it in a capsule, and asks Goku and Gohan to lower your ki to be imperceptible, accepting these and lowering your ki. So Trunks takes them to a hideout, where some of the survivors of the city were, to which they are happy to see Trunks, but they are scared when they see Goku and Gohan, but Trunks calms them down by telling them that they were good, since the bad guys had dark clothes, calming everyone down, and Goku, remembering something, takes a capsule full of food out of his pocket, to which everyone is surprised,
and Goku tells them that they could eat as much as they wanted, and that there were many more where that came from, giving them a box of capsules full of food, thanking Goku for the survivors. But Goku and Gohan come out of hiding, being followed by Trunks. Since they had to get rid of the main threat, so they move away from the hideout, and begin to raise their powers, to attract attention, and in a few minutes, Goku Black and Black Gohan appear, which gave off a power quite big. So Goku says, "Jum, I see that they trained in the room of time, since I perceive a great increase in their powers. And I know that in 4 days they could not achieve such great results," to which Black Goku says, "In effect, we remember that the room of time existed and we decided to train for 4 years, achieving great results, with which we will exterminate them in order to continue with our plan to dominate the 12 universes." So Goku says, "We will find that out very soon. What will happen? Will Goku and Gohan manage to defeat their counterparts? Or on the contrary, they will be able to defeat our warriors and continue with their plans?" This and more in the next chapter. Continuing with the story, Goku launches the attack, just like Gohan, starting a brutal combat, which threatened to destroy the entire planet, in which if one hit, the other returned it instantly, extending the battle for a few hours, until everyone stops, seeing that they were somewhat exhausted. But Black Goku and Black Gohan were getting stronger even more, worrying Goku and Gohan, who with no alternative, decide to go to Super Saiyan 4, along that the counterparts also go to that phase, resuming the fight, seeing small advantages on the part of the evil Saiyans, beginning to give brutal blows, weakening Goku and Gohan a bit, who could no longer keep up with the warriors, for what they changed to their divine ki, and go to the God phase, and quickly attack Goku and Gohan Black, giving them a very good beating, since they did not give them time to transform, and after the beating, father and son carry a Kamehameha, with the intention of vaporizing them, but their counterparts managed to regenerate and further increase their power, managing to deflect the powerful attack, surprising Goku and Gohan, but without wasting time. They launched the attack, but their counterparts attacked them. They were completely dominating, leaving them on the ropes, so father and son increased their power and go to Super Saiyan Blue full power, surprising Black Goku and Black Gohan a bit, so they decide to go to that same transformation, but instead his case was the Super Saiyan Rose full power, resuming the great combat, in which the counterparts were little by little cornering our warriors, until with a great blow they were sent to an abandoned building, colliding with it, leaving our warriors in pain. Goku and Gohan, worse before being able to move, Black Goku and Black Gohan plunge a key sword into their stomach, impacting both, but they couldn't do anything to get free, until Black Goku says, "I'll tell you who I am, my name is Zamasu, and I have your body because I saw your fights in the tournament of Universe 6 and 7, and I decided to gather the super spheres to make the wish to change bodies with you, and after that, I went to your planet and assassinated to all your family, and then he killed me, and when he did this, I went to another timeline, to have another ally, and when I went to look for the Zamasu of that dimension, he had already changed bodies, but this time it was with Gohan, so we both decided to make an alliance, since we had the same objectives, and after destroying the planet we went to another dimension, in which we are now." Black Goku at the end of the story makes Goku and Gohan extremely angry, since they had coldly murdered their families from other timelines, so they begin to raise their ki, obtaining a plus in Super Saiyan Blue, with which they cheated by totally massacring the Zamasu, until they were totally defeated, but before being able to give them the final blow, a great glow emerges from the rubble, seeing that 2 bodies were joined, and after the glow disappears, it looks like there was a new being, which was the fusion of Black Goku and Black Gohan, bringing Black Goku to life, which gave off a supreme power, which terrified our warriors, but without any limitation they launched the attack, but the fusion he had a ring on his head, which provided him with a barrier, which our warriors could not break, which caused them damage every time they tried to break it, and after a few minutes, the 3 Saiyans were very sore and tired. What the fusion takes advantage of this, and begins to fiercely attack the Saiyans, totally humiliating them, and these unable to move, the fusion charges a super attack with the intention of killing them, launching it, but before it can matter with our Saiyans, it appears the Supreme Kaioshin, from Universe 7 and 10, saving our Saiyans, who thank them for having saved them, and with their little strength they get up,
looking furiously at the fusion, which was carrying another sphere, but this with the intention of destroying the entire planet. To which Goku relaxes and closes his eyes, and after a few moments, he activates the incomplete Ultra Instinct, surprising everyone, but Goku without showing off charges a Super Kamehameha, launching it, generating a clash of attacks, which Goku with a lot of effort and using all his energy, manages to beat him to the fusion, generating a great explosion, and when the smoke clears, Black Goku is seen. Somewhat injured and very angry, he launches himself against Goku, who barely managed to dodge his attacks, since his Ultra Instinct. Already I was about to finish him off, but while they were fighting, the Supreme Kaioshin of Universe 7 gives Gohan some earrings, with the aim that he and Goku would merge, so Gohan understanding, he waits for the right moment. Seeing that Goku is already he had run out of Ultra Instinct and Black Goku had sent him flying with one blow, so Gohan takes advantage of this and with the teleportation he learned from his father, he catches Goku in the air, and quickly puts an earring on him and Gohan the other is placed, causing father and son to merge, appearing Goku, who quickly goes to his blue phase, starting a fight even more even than the previous ones, which did not look like a winner, but Goku takes advantage of a distraction from his opponent, and begins to hit him in his vital points, weakening him a bit, and realizing that by transforming his time was reduced considerably, he decides to charge a Super Kamehameha, which hits the fusion, generating a super explosion, making the planet shake. And it is on the verge of being destroyed, and when the smoke disappears, it is seen that both fusions had disappeared, and the only one standing was Goku, Black Goku and Black Gohan. To which Goku without giving up remembers what happened to his family from another alternate line, so very furious he begins to drastically raise his power, making the entire Universe 7 tremble. And after a few minutes, Goku is seen in Super Saiyan 4, but his hair was blue, surprising even the Goku himself, who decided to call that phase as the definitive Super Saiyan Blue. And with this he launched himself against his counterpart, giving him a great beating, and with one attack he completely pulverized him, just as he did with Black Gohan, managing to exterminate to the two great threats, but by exceeding his limits, Goku is totally unconscious, being stopped by the Supreme Kaioshin, who hands him over to Trunks. And he decides to take Goku and Gohan to his timeline, so he puts both Saiyans, and programs the time machine, taking flight. Which is what will happen in the next chapter. It will be that Goku with his new transformation exceeds the level of the gods, this and more in the next chapter. Continuing with the story. Goku, Gohan and future Trunks manage to return victorious from the future, being received by the Z Warriors, who are initially worried since they saw the state in which the Saiyans were, but Goku is the first to wake up and tells them, well friends, it was a very even battle, since those enemies had slightly the same power, since they also trained for 4 years in the Room of Time, and after a great fight, Black Goku and Black Gohan revealed to us that they were Zamasu. But they asked the super spheres to change bodies, and after this and another time of fighting, we managed to overcome them in power, forcing them to merge, leaving us in trouble. But the Supreme Kaioshin brought us Potara Clays, merging Gohan and me, and after a big fight between fusions, both of them disappeared, us because of the great power, and our counterparts because of a great attack we managed to destroy their clay. And after the fusion, they were massacring us because they still had more power saved, but after a beating, I was able to unlock a new transformation, with which I was able to eliminate both threats, but that transformation left me without energy. Goku at the end of his story, sees how all his friends were surprised but at the same time happy that they were able to exterminate the threats. So Bulma decides to hold a banquet for the victory in the future of Trunks, and after the great dinner, Trunks says goodbye to all the Z Warriors and returns to his timeline. But before leaving, Goku approaches Trunks from the future and says, see if you can find planet Namek, and ask its inhabitants to lend you the spheres, so that you fix your future. And if you want to become stronger, I recommend that you communicate with the God of Destruction Bills, or with his angel Whis, and convince them with food to train you. To which Trunks from the future thanks him for the advice to Goku and goes to his timeline. After this event, a few weeks had passed, in which Goku, Gohan and Vegeta went from time to Whis' planet to train, to continue increasing their powers, but on one of those days, Daishinkan communicated with Whis,
telling him that the great Zeno-sama needs Son Goku. So Whis takes advantage of the fact that Goku was on the planet and goes to where the Scion was and says, "Goku, my father contacted me and said that Zeno-sama needed you," so that Goku remembers the promise he made to Sin-chan, and so without alternative he asks Whis to hold on to him, to which Whis agrees. And with the button that Zeno-sama gave him, he teleports to the palace, being received by Daishinkan, who directs them to where the king of everything is, who is very happy that his only friend was with him. So he asks him to play for a while, which Goku accepts, and they begin to play. But since Zeno-sama does not control his powers very well, he caused Goku to be on the verge of death on several occasions, making Goku much more resistant, and after many hours and days of play, Zeno-sama was bored to play, to which Goku, as in the original story, proposes a tournament of power, to which Zeno-sama remembers the tournament between Universe 6 and 7, so he decides to make his own tournament, but among all the universes, so he tells Goku that in 1 week, the tournament will be held. And since in this story there is only one Zeno-sama, it was not necessary to do the test tournament for the Zeno-sama of the future to find out what it was about, so with this information, Goku and Whis retire to get the 10 participants, and after a few hours, the Angel and the Scion arrive on planet Earth, so they get down to work and begin to gather all the warriors. Being the same as in the original story, but since there was leftover one day, Goku proposes to the participants that they enter the Room of Time for 1 year to get stronger and have victory more assured, for which they all accept without thinking, and together with Whis, they go to the Room of Time, which was modified so that there was no limit to the number of people who could enter, and with this done, that year of arduous training, they managed to get the weakest warrior of all to be at the level of Freezer in his second form, and with this achieved, they prepare to go to the combat arena. And after a few hours, all the universes were gradually arriving at the arena of the Tournament of Power, until Universe 7 is the last to arrive. To which Goku decides to walk to see the members of the different universes, being surprised that there were Scion women, wanting to face them, for what they were capable of. But they wanted to face Jiren even more, since he gave off a power that could surpass the gods of destruction, and already after a few minutes, Daishinkan decides to start the Tournament of Power, in which the combats were very similar to those of the original story, Universe 9 being the first eliminated, since the entire Universe 9 took the strategy of attacking together. But Goku with the help of Gohan and Vegeta, managed to get the 10 participants out, so Zeno-sama eliminate Universe 9, all the others were somewhat scared of the fate they would have if they lost. But with no other alternative they continue fighting, until Goku ran into the Scion warriors, deciding to face them, but Goku had not faced Jiren yet, he was practically in perfect condition. So in his base state, he was managing to deal with Caulifla in his Super Saiyan 2. Along that Kale, seeing that his sister was doing everything, gets very angry, transforming into his Berserker state. But Goku with total serenity, transforms into Super Saiyan 2, which is enough for him to knock out Kale with a few blows. He leaves her unconscious, but Goku decides not to eliminate them, to face them at the end, and after some very big battles, Universe 7 still had its 10 warriors, and only Universe 3, 6, 7 and 11 remained, so that Universe 3 merges bringing Annalisa, which launched against the entire Universe 7, managing to eliminate Krillin, number 18, and Picoro, but the others managed to get the fusion out of a great attack together, so that Goku decides to face Jiren, giving himself a fight without presenters, and while that was happening, the other members of Universe 7 launched themselves against Tokpo and Dispo, giving themselves very exciting fights. But after a few minutes, only Jiren remained as members of the Universe 11, since thanks to Cell's lasers, and Gohan's distraction, Master Roshi manages to make his Mafuba, taking out the rabbit. But Master Roshi is very exhausted, deciding to leave the arena, and on behalf of Tokpo, Vegeta, managed to access Ultra Instinct, with which Tokpo's Hakai energy could disappear, and with a big bang attack, he takes him off the platform, and Jiren, seeing his high handicap, increases all his power, exciting everyone Goku, who already wanted to finish the fight. So he closes his eyes and goes to perfect Ultra Instinct, astonishing all the remaining gods, but Goku, without thinking, launches himself against Jiren, who was succumbing against him. Great power of the Scion, being very weakened and being eliminated by Goku,
and already with Universe 6, only Kefla and Hit remained, who managed to defeat some warriors of the universe and, leaving Goku, Vegeta and Gohan, but Gohan helping Vegeta, they managed to defeat Hit, and leaving Kefla, which launches against Goku, who was only playing with the fusion. Until Kefla launches attacks with all the intention of killing Goku, but he activates his Ultra Instinct and with supreme ease, dodge all he attacks them, and with a Kamehameha he eliminates the last participant from Universe 6, this being eliminated by the powers of Zeno-sama, giving Universe 7 the winner, who already had in their heads what they wanted to ask for, so they tell Daishinkan to revive to all universes destroyed, to which the High Priest nods and makes a wish, restoring all universes destroyed. That more adventures will have our favorite universe, this and more in a next adventure. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta película y si fue de su agrado ya saben, denle like, suscríbanse y compártalo con todos sus amigos para que... Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta película y si fue de su agrado ya saben, denle like, suscríbanse y compártalo con todos sus amigos para que este canal siga creciendo y lleguemos a la meta de 50.000 subs. Por último, una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de terminar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, hasta una próxima teoría. Bye bye.